শুরু করলে Hello and welcome, FPL managers. Welcome to Ghana Football Fantasy, and we are back. Finally, the international break is over for this season, and it's over. No more international break for this season. Thank God. মসজিদে 10টা টাকা দেওয়া উচিত, ঠিক আছে? আর কোনো ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক নাই, because I am tired. কিচ্ছু করার ছিল না, ঠিক আছে? Honestly speaking, কিছু করার ছিল না। মধ্যে খালি তোমাদের সাথে দেখা করছি, and I was getting so bored. কাজ কারবার বাসায় আসো, আর কোনো কাজ নাই, ঠিক আছে? Seriously. But finally FPL is back and we are back and I'm really happy. এই কারণে happy যে it's now going to be the race, the final race, ঠিক আছে? এই যে দম ফুরায় না, ঠিক আছে? Like you are running a marathon and you are really out of your energy and stamina, but you need to really push. একদম কলজা ছিঁড়া যে দৌড়ানিটা দিতে হয়. I think that's what we need, and that is exactly the phase we find ourselves in FPL right now. So yeah, it's the last push for the FPL season, and we are into the last 8 game weeks, and 8 game weeks onek khela ase. It's not like shobari 8ta kore khela ase. So many matches are pending, so many double game weeks are pending, so many chips are left. So yeah, there's going to be a lot to discuss. But it's good to be back, and it's good to have all of you. And of course, কিছু পরিচিত চেহারা দেখা যাচ্ছে এখানে. So let me just do a quick introduction. পট শুরু করার আগে আমি এখানে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম, আমার বাংলা অবস্থা খুব খারাপ, সো আমি পট শুরু করার আগে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম ভেরি ফেমাস মানে কি। তো আমি সামহাও ধারণা ছিল যে এটার মানে হলো কুখ্যাত, বাট আই ডিডন্ট know that কুখ্যাত means infamous, not very famous. And I actually wanted to do that introduction with you, Ashfaq. So thank God, Pranay told me kukkhato means infamous, not very famous. So yeah, you are the very famous fantasy manager. Karon last week আমরা দেখতে পাচ্ছি you are overall in Bangladesh season wise, you are in 16. So that's very good. So that's great. Good to have you, Ashfaq, and good to see you. Glad. I hope your voice is doing good. Yeah, so I have a cold, so that is why I have headphones on. আর কি র্যাঙ্ক একটু মানে আপনার কথাই বলছি, র্যাঙ্ক একটু ভালো হইলে কুখ্যাত বলবেন, ইনফেমাস বলবেন, মানে আরো অনেকভাবে টিটকারি দিবেন। মানে হ্যাঁ, ইটস গুড টু বি ইন আ পড উইথ জর্জ ক্লুনি নেভারথেলেস। আই এম গ্ল্যাড টু বি হিয়ার। Right. Thanks. আমি একটু চুলটা সোজা ঠিক করে নেই, since you said George Clooney. But anyway, no negative comments intended, to be honest. It was just my lack of skills in Bangla when it comes to it. And of course we have Pranay, দাড়ি টাড়ি কাইটে আসছে বন্ধু আমার, ঠিক আছে? So it's good to see you, Pranay, clean shaved, and it's nice to see you. Right. And of course, Parvez, it was good to have you in Dhaka, and we had a good meetup for the first time. আমাদের 5 জনই আমরা আলটিমেটলি 6 জন, সরি, ঘন ফুটবলের যে 6 জন ব্যক্তি আমরা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমরা এই ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকে প্রথমবারের মতো একত্রিত হয়েছিলাম, সো which was good to see. But yeah, let's do one thing. We have some interesting content, audience, and we will go through those contents, and of course we will start taking all your questions after we finish the contents. But yeah, as you know, this is our Futalochana for Game Week 31, and yeah, if you have not liked and subscribed and followed us on Facebook, please do. Please also give us a review if you think we are doing some good work. দুই লাইন হইলেও ভাই লিখে দিয়েন, we would appreciate that. That would be great. And yeah, so yeah, over to you, Parvez, for the known and the unknown. এই কারণেই যে আমাদের এখনো অনেক কিছু অজানা আছে, যেটা আমি আগেও বলছিলাম আর কি, যে এখনো সবারই আসলে সিমিলার টাইপের গেম উইক নাই। So Parvez, over to you for quickly covering the known and the unknown. Yeah, thank you, Nabil. আমরা যে জিনিসটা আসলে স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি যে চেলসি আর লেস্টার সিটি তারা যদি সামনের দিকে আর কি ইউরোপা লিগের এবং ইউরোপার যে লিগ গুলা আছে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এবং ইউরোপা লিগ, এগুলাতে যদি তারা সামনের দিকে আগায় যায়, যদি আউট হয়ে যায়, তাহলে যেটা হইতে পারে যে 34 এবং 35-এ তাদের একটা ডবল গেমিং আসতে পারে চেলসি এবং লেস্টারে। তো এটা আমাদের এই মুহূর্তে মাথার মধ্যে রাখা উচিত। এবং অ্যাস্টন ভিলা বার্নলের যে খেলাটা পোস্টপন্ড হয়েছিল গেমিং 19-এ, সেই ম্যাচটা খুব প্রবাবলি গেমিং 34-এ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিশিডিউল হতে পারে, বিকজ 36-এ অ্যাস্টন ভিলা এবং বার্নলের আরো একটি খেলা আছে, যেটা হলো শিডিউল ম্যাচ তাদের।
আর রিশিডিউল ম্যাচটা সেজন্য মনে হইতে পারে যে অবশ্যই সেটা 36 গেম উইকে অবশ্যই হবে না, কারণ একই গেম উইকে অ্যাস্টন ভিলা বার্নলে দুইবার খেলতে পারে না। এবং পরপর দুইটা ডবল গেম উইক যদি অ্যাস্টন ভিলা নাও আসতে পারে, 35 এবং 36-এ। তো হোপ এখানে যে আশা করা যাচ্ছে যে এই ম্যাচটা 34-এ অ্যাস্টন ভিলার ডবল গেম হবে বার্নলের সাথে। তো বার্নলেরও ডবল গেম উইকের পসিবিলিটি আছে 34-এ। এবং চেলসির যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে যে চেলসি আউট হইলে যে জিনিসটা হইতো সেটা হলো 34 বা 35-এ তারা আসার পসিবিলিটি ছিল। বাট চেলসি যদি রিয়াল মাদ্রিদকে হারায় দেয়, অর্থাৎ এই সামনের যে মঙ্গল বুধবারে খেলাটা আছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে, এখানে যদি তারা হারায় দেয় তাহলে একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস হবে। সেটা হলো চেলসিকে 37 গেম উইকে, অর্থাৎ 36 এবং 37-এর মধ্যে উইদিন 3 ডেজ এর মধ্যে তাদের দুইবার ডবল গেমিং বা সামথিং লাইক এরকম কিছু একটা আসতে পারে। তো তাদের রোটেশনের আসাটা অনেকটা বেড়ে যাবে। তো কারণ তাদের সামনের দিকে টুর্নামেন্টের বিশেষ করে প্রিমিয়ার লিগে তাদের জায়গাটা আসলে যদি পোক্ত হয়ে যায় 3 নম্বর পজিশনে, তাহলে হইতে পারে এখানে একটা রোটেশনের চান্স থাকবে এবং সেই সাথে তাদের ডবল গেমিং তো অনেক বেড়ে যাবে সংখ্যা। আর আরেকটা জিনিস, বর্তমানে যে সিনারিওটা আছে সেই সিনারিওতে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে যে ম্যানচেস্টার সিটি গেমিং 37-এ চাইতে গেমিং 36-এ ডবল গেমিংটা অ্যাডভান্স হইতে পারে, যেহেতু উলফের সাথে যে খেলাটা পোস্টপন্ড হবে আর কি, গেমিং 33-তে পোস্টপন্ড হইতে অলরেডি, সেই ম্যাচটা মেবি 37-এ চলে যাবে এবং 37-এ তাদের যে শিডিউল ম্যাচটা আছে ওয়েস্ট হ্যামের সাথে, সেই ম্যাচটা 36-এ আসলেও আসতে পারে। ইভেন এই ম্যাচটা আরো আগেও চলে আসতে পারে। তো ম্যানচেস্টার সিটির মোটামুটি এই এই মুহূর্তে আর কি যে জিনিসগুলো আমরা দেখা যাচ্ছে সেইটাতে এই 4টা জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। আর এই জিনিসটা অবশ্যই ক্লিয়ার হয়ে যাবে হলো গেম 33 আগেই এই জিনিসটা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে, কারণ ততদিনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেলাও শেষ হয়ে যাবে এবং এফএ কাপের 33-তে এফএ কাপের ম্যাচ গুলো শেষ হয়ে যাবে। তো হোপফুলি যে 34-এ যারা ওয়াইল্ড কার্ড খেলবে তাদের জন্য 33-র এইদিকেই ডেডলাইনের পর পরে এই জিনিসগুলো মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। So over to you, Nabil. Muted. Nadeem. Right. Sorry. I'm talking over here and ultimately I'm muted. Sorry for that. Right. Now, এটা আসলে ডিসকাস করার দরকার ছিল এই কারণে যে আসলে এখনো অনেক কিছু জানা আছে, আবার অনেক কিছু অজানা আছে। সো যেহেতু অনেকের হাতে চিপস আছে, এখনো অনেকেই প্ল্যান করছে আর কি। সো ইয়া, আর এই সময় আসলে র্যাঙ্কটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখনই যেটা র্যাঙ্ক আলটিমেটলি গেইন করা যাবে সেটাই আলটিমেটলি থেকে যাবে আর কি। ওই সারা বছর আমি 1 নম্বরে ছিলাম, গেমিং 38-এ যা 2 নম্বর হইলাম, আই স্টিল লস্ট। হ্যাঁ, সো ব্যাপারটা এরকমই আর কি। সো এনিওয়ে, আজকে আমরা পরের মধ্যে যেটা করবো, জাস্ট বিকজ অডিয়েন্সেস আর ওয়াচিং, জাস্ট টু গিভ দেম হোয়াট উই আর এক্স্যাক্টলি গোইং টু ডু, আমরা আজকে টিমস নিয়ে কথা বলবো, টিমস এর অ্যাটাকিং স্ট্যাটস, টিমস এর ডিফেন্সিভ স্ট্যাটস, এবং আমরা ডাবল ডিজিটের বেসিসে কোন টিমগুলোকে আগামী 8 সপ্তাহের জন্য, এখন এই গেম উইকে আমরা যেটা করবো যে আমরা আগামী 4 গেম উইকের জন্য টার্গেট করবো, বাট আমরা ডাবল ডিজিটের বেসিসে ফেভারেবল যে ফিক্সচার টিকাটা আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করবো, ক্যাপ্টেন্স নিয়ে আলোচনা করবো। সো যেহেতু আমরা প্লেয়ার মোটামুটি জানি যে ঠিক আছে কোন টিমের কোন কোন প্লেয়াররা ভালো, ঠিক আছে কারা পারফর্ম করছে, এই জন্য আসলে আমরা কয়েক গেম উইক ধরে কিন্তু আমরা কন্টিনিউয়াসলি প্লেয়ার নিয়ে অনেক ডিসকাশন করেছি। বাট এখন কিন্তু আসলে প্লেয়ারের ডিসকাশনের চেয়ে আসলে টিমের ডিসকাশনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ অনেক টিমের অনেক ধরনের সিচুয়েশন আছে, যে সিচুয়েশন গুলাকে আসলে বুঝতে হবে। সো এটার জন্যই। সো yeah, Ashfaq, I'll give it over to you for the attacking stats. So overall আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টিম অ্যাটাকিং স্ট্যাটস এখানে। সো ওভার টু ইউ আশফাক, আমাদের যদি একটু জানাও যে what really is up with the team's statistics. সো আমার ঠান্ডা লাগছে, একটু অনেক কথা বলতে হবে, একটু চা খেয়ে নি। That made a weird sound. এটা আপনার চিন্তা ভাবনা, আর কিছু না। আপনার চিন্তা ভাবনা ওই ধরনের, এই জন্য হইতেছে এই ধরনের কথা বলতেছেন। I was wondering if I'm making the noise or you're making the noise, the slurping noise, I mean. Obviously you are. So Yeah, anyway, there you go. So we have a comprehensive tables here on the left and the right. So বাম দিকের টেবিলটা is indicating যে বর্তমান ওভারঅল টেবিল স্ট্রাকচার, মানে ওভারঅল প্রিমিয়ার লিগ টেবিল হচ্ছে কি এখন কি অবস্থা। সো ইউ সি লিভারপুল এট দ্য টপ এন্ড নরউইচ এট দ্য বটম। সো সেখানে
you'll find that what Ghana Football has done. That Ghana Football has highlighted the teams that are currently doing really good. আপনার ডান সাইডে যদি ডান সাইডে স্লাইডে আসেন, so you will see that minutes on target, minutes per attempt on targets. So সেখানে Liverpool and City is still at the top, less than 13 minutes per shots on target. So সেখানে we can understand that Liverpool and City is still one of the most consistent teams overall in the Premier League. এবং তাদের লিগ পজিশনও সেটা ইন্ডিকেট করে, দে আর 1 and 2 রেসপেক্টিভলি, এবং তারা স্ট্যাটসের দিক দিয়ে অ্যাটাকিং দিক দিয়েও দে আর ভেরি কনসিস্টেন্ট। সো দ্যাট গোস টু শো দ্যাট if you have Liverpool and City double ups or triple ups in your team, they have been one of the most consistent team, and because Liverpool and City has everything to play for, it's a very close Premier League fight. So I think it will come down to the wire, and having their assets should be very good. Moving on to the yellow section. So yellow section আপনি দেখবেন যে left side the Tottenham is currently 4th, United is 6th, Southampton 36, Aston Villa is 11th, Newcastle is 13. Yellow গুলো হাইলাইট করার কারণ হচ্ছে কি, আপনি যদি ডান সাইডের স্লাইডটা আবার চলে যান তাহলে দেখবেন যে these are the teams minutes per attempts on target. সেক্ষেত্রে their stats is one of the best stats over the last 6 game weeks. So that goes to show over the next few game weeks which teams you should really target. So Tottenham and Aston Villa, although Aston Villa's fixture has a bit of a turn right now, attacking wise they're still posting really good numbers. Tottenham attacking wise, Kulusevski, Son, Kane, if you have them or you don't have them, these are the players you should invest in. Other surprising contenders there are United, although they're in different form. Attacking wise, United again stats wise over the last 6 game weeks has been very, very good. Surprising teams here are Newcastle and Southampton. Newcastle, I think since the January transfer window has been on a resurgent form. I think their short-term fixtures are still very good. So সেক্ষেত্রে Newcastle could be a shrewd move, or moving for Southampton could be a shrewd move as well. Finally, teams you should avoid. Now, left side আপনি দেখবেন যে although West Ham teams that are actually in the red are West Ham, although they've had a pretty good season, they are currently 9th and they have everything to play in Europe. But ডান সাইডে যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখেন যে over the last 6 games their stats had really dropped down a lot. So although West Ham is 9th in the table right now, in terms of form, attacking form, West Ham is actually 15th. The same goes for Everton, Burnley and Brighton. So that goes to show that even though Burnley and Everton has a double game week right now, investing in them, you should actually think twice before investing in, especially in the attacking wise. Everton's fixtures on paper looks good, but আপনারা এখানে টেবিল দেখে বুঝতেছেন they have around 32 minutes per shots on target. So that goes to show that Everton attacking wise is not doing really well. Same goes for Burnley. One of the fixtures for the double game week of Burnley is against City. We expect a goal fest against City because City always scores 4 or 5 goals against Burnley. So that's that. So Burnley and Everton in the double game weeks, although on paper they might look like, might tempt you to invest in them. This game week, based on their form, I think there are better single game week options. So West Ham, Everton, Burnley, even Brighton, I think are the teams that you should avoid attacking wise right now. So if you have Liverpool and City, definitely hold on to them. If you want to bring in players, go for Southampton, United, Newcastle, Tottenham, these players. And if you, regarding the teams to avoid, would be Everton, Brighton, Burnley, and what was the last team? The last team, sorry. West Ham, of course. West Ham. Yeah. Right. Thanks, Ashfaq. That gives a very comprehensive, I think, comparative table দেখলে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে আসলে কার ফর্ম ডিপ করছিল আর কি over the last 5 game weeks.
সো যেহেতু আমরা অ্যাটাকিংটা দেখে ফেলছি আর উই কাইন্ড অফ হ্যাভ আন ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এখন যে কাদেরকে আমরা অ্যাটাকিং ওয়াইজে অ্যাভয়েড করতে পারি বা কাদেরকে আমরা কনসিস্টেন্টলি টার্গেট করতে পারি। লেটস ডু সামথিং, কারণ ডিফেন্সে আবার ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড ইজ ইনজার্ড, ঠিক আছে, জেমস এখনো ট্রেনিং করছে, বাট দাদা কি খেলবে কি খেলবে না, ঠিক আছে, এটা নিয়ে আবার মানুষের রোটেশন রিস্কের একটা ভয় আছে। সো let's have a look at what the defensive stats is over the last 6 game week and season so far. So yeah, we'll do that. And Pranay, can you discuss this with for us? Sure. Over to you, Pranay. So থ্যাংক ইউ। সো আগের টেবিলটা জাস্ট ছিল হচ্ছে গিয়ে অ্যাটাকিং ওয়াইজ একটা কম্পারিজন, এই স্লাইডে আসলে জাস্ট হচ্ছে গিয়ে ডিফেন্সিভ ওয়াইজ কম্পারিজনটা আছে। সো সিমিলারলি হচ্ছে গিয়ে কালার কোডটা একই রকমের, ইয়েলোটা হচ্ছে কি ইন্ডিকেট করছে আসলে লাস্ট 6 গেম উইকে কারা বেটার করছে, রেডটা অবশ্যই হচ্ছে কি অপোজিট, এন্ড ব্ল্যাকটা আসলে কনস্ট্যান্ট ধরতে পারি। তো এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে মিনিটস পার টার্গেট শটস কনসিডার যেটা, সেটার উপরে আসলে আমরা হচ্ছে গিয়ে ভালো বা খারাপ এটাকে হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিকেট করছি। বাট এর ছাড়াও হচ্ছে গিয়ে আরো কিছু আসলে ইন্ডিকেটর এখানে আছে, যেমন গোলস কনসিডার আমরা দেখতে পারি বা সিএসটা দেখতে পারি, ক্লিন শিট দেখতে পারি। তো এই দুইটাকে হচ্ছে গিয়ে কনসিডার করতে পারি, বাট তাহলে হয়তো র্যাঙ্কিংটা একটু চেঞ্জ হতে পারে। সো বেসিক্যালি যেটা দেখা যাচ্ছে যে চেলসি, অ্যাস্টন ভিলা, টটেনহ্যাম, ক্রিস্টাল প্যালেস, আর্সেনাল এবং হচ্ছে গিয়ে নিউক্যাসল, এই কয়েকটা টিম হচ্ছে গিয়ে তাদের সিজন সোফারে যে ধরনের ডিফেন্সিভ প্রসপেক্ট ছিল সেটা থেকে আসলে লাস্ট 6 গেম উইকে একটু বেটার করছে। সো এখানে যদি একটু দেখেন যে ম্যানচেস্টার সিটির যদি দেখেন 4টা গোল কনসিড করেছে লাস্ট 6 ম্যাচে, বাট 4টা আবার মানে ক্লিন শিটে রেখেছে। সো একটু হচ্ছে গিয়ে আসলে মানে একটু কন্ট্রাস্ট আছে, 4টা সিএস রাখছে আবার 4টা গোল কনসিডার করছে। সো অবশ্যই হচ্ছে কি আমাদের মোটামুটি সবার কাছে একটা কমন অ্যাসেট আছে, যেমন ক্যান্সেলো, অনেকে ডাবল আপও করতে পারেন। সো ওই দিকে দেখা যেতে পারে যে ম্যানচেস্টার সিটির অ্যাসেট রাখবেন কি রাখবেন না, সেটার জন্য এই ডায়াগ্রামটা আসলে আপনাকে হেল্প করবে। দেন সিমিলারলি লিভারপুলও হচ্ছে গিয়ে কনসিড করছে অনেক বেশি শট, লাস্ট 6 গেম উইকে আসলে 30 মিনিটে একটা করে শট কনসিড করেছে। বাট কন্ট্রাস্ট দেখতে পাচ্ছি যে আসলে হচ্ছে গিয়ে ক্লিন শিট অনেক বেশি রেখেছে, 5টা ক্লিন শিট রেখেছে। বাট কিছু টিম আছে কনস্ট্যান্ট, যারা হচ্ছে কি যেমন ক্রিস্টাল প্যালেস, আগে হচ্ছে গিয়ে খুব একটা ভালো খেলছিল না, টোটাল হচ্ছে কি 38টা গোল কনসিড করেছে, লাস্ট 6 ম্যাচে মাত্র 3টা গোল কনসিড করেছে এবং 3টা ক্লিন শিট রেখেছে। সো অবশ্যই ওদের ফিকচার যদি অনেক ফেভারেবল থাকে তাহলে আসলে এখানকার ডিফেন্সিভ অ্যাসেট চুজ করা যেতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে টিমগুলিকে আমরা হচ্ছে কি আসলে সবসময় টার্গেট করি এবং অ্যাভয়েড করি ডিফেন্সিভ বা ডিফেন্সিভ অ্যাসেটের দিক থেকে, সেগুলি হচ্ছে গিয়ে প্রিটি কনস্ট্যান্ট, রেড কালারে মার্ক করা আছে। সো ব্রাইটন, নরউইচ এবং হচ্ছে গিয়ে লিডস ইউনাইটেড। সো সিজন লং যদি দেখেন তারপরে হচ্ছে গিয়ে ব্রাইটনেরটা কিছুটা বেটার, বাট নরউইচ এবং লিডস এরটা হচ্ছে গিয়ে খুবই পোর সিজন ওয়াইজ, এন্ড দেন লাস্ট 6 গেম উইকও আসলে খুব একটা ভালো না। সো ইরেসপেক্টিভ অফ ডাবল গেম উইক ফিকচার, এদের হচ্ছে ডিফেন্সিভ অ্যাসেট আসলে অ্যাভয়েড করাটাই বেটার হবে। সো দ্যাটস ইট। আমার মনে হয় যে এই স্ট্যাটটা যদি আপনারা পরবর্তীতে দেখতে পারেন তাহলে হচ্ছে কি বেটার আইডিয়া আরো পাওয়া যাবে। থ্যাংক ইউ। Right, thanks, Pranay. That was quick and very decisive, to be honest. Sorry, again, আমার আসলে ইন্টারনেট, নালে ইন্টারনেটের রাউটার, নালে তার সবকিছু ফেলে দেওয়া উচিত, নাহলে আমার আসলে ঘন ফুটবলের শো করা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। যে কোনো একটা করতে হবে আর কি শীঘ্রই, ডিসিশন নিডস টু বি মেড, ঠিক আছে, বিকজ আই জাস্ট কান্ট, প্রায় আমাকে বলে যে ইন্টারনেট ইজ আনস্টেবল, আর আমার এই স্ক্রিন ব্যান্ডউইথ বাঁচানোর জন্য আমাকে স্ক্রিন অফ করতে হয়। বাট এনিওয়ে, কামিং ব্যাক টু দ্য ডিফেন্সিভ স্ট্যাটস, একটা জিনিস, হ্যাঁ প্রণয় ভাই বলুন। অ্যাকচুয়ালি যে জাস্ট হচ্ছে গিয়ে আশফাকের গলাটা ঠিক হওয়া পর্যন্ত ওয়েট কর। সো আমরা হচ্ছে গিয়ে একটা ডিসেন্ট কি বলবো প্রেজেন্টার পাবো, তারপরে আসলে তুই কুইট কর। না না, ওনার প্রেজেন্টেশন বা কিছু ওনার আলাদা ফ্যান ফলোইং আছে, বাট এবং এটার প্রমাণ হচ্ছে গিয়ে যে নাদিম ভাই যেই মুহূর্তে হচ্ছে গিয়ে স্ক্রিন অফ করে দিয়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি যে 3জন ভিউয়ার অলরেডি চলে গেছে। তো আসলে ভালো চেহারা হইলে বা কিছু যে নতুন ভিউয়ার্স আসে বা এটার চাক্ষুষ প্রমাণ। রাইট, ওকে, থ্যাঙ্কস গাইস। মেরে বিল্লি মেরে কো মিয়াও, ঠিক আছে, দুধ খাওয়ায়, ঠিক আছে, কাল সাপ পুষলাম আর কি এতদিন ধরে, ঠিক আছে। সো আর কিছু বলার নাই আর কি। হ্যাঁ, অডিয়েন্স আপনারা সাক্ষী, যদি আমাকে না দেখেন তাহলে বুঝবেন যে ষড়যন্ত্র আসলে কোন দুইজন কার হাত ছিল আর কি, ঠিক আছে। বাট এনিওয়ে, কামিং ব্যাক টু দিস টপিক, আমি জাস্ট ছোট একটা সামারি করতে পারি, সেটা হলো দিস ইজ ওয়াই উই আর টকিং অ্যাবাউট টিমস। আজকে আমরা টিমস নিয়ে এই জন্য এত বেশি আলোচনা করছি, কারণ প্রত্যেকটা টিমসে আসলে কিছু
স্টেক আছে, যে স্টেকটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো যে আমরা যদি এইখানে টিমগুলো দেখি, বিশেষ করে লাস্ট 6 গেম উইক অথবা সিজন ওভার, ঠিক আছে, এখানে ম্যানচেস্টার সিটি এন্ড লিভারপুলের কিন্তু এখনো প্রিমিয়ার লিগে খেলার জন্য অনেক কিছু বাকি আছে, বিকজ দে আর স্টিল ফাইটিং ফর দ্য চ্যাম্পিয়নশিপ, ঠিক আছে, চ্যাম্পিয়ন। চেলসি এখনো থার্ড পজিশন কনফার্ম হয়নি। টটেনহ্যাম is still competing for the fourth position. Aston Villa is competing for the Europa League. Arsenal is competing for the fourth position. Crystal Palace is trying to make and see that তারা যদি কোনোভাবে কনফারেন্স লিগে ঢুকতে পারে কিনা, and Newcastle is trying to make sure যারা সিজন শেষ হওয়ার বহু আগেই যেন তারা অ্যাটলিস্ট রেলিগেশন থেকে বহু দূরে থাকে, so that they can build on the fact that তাদের নিউ ম্যানেজার আছে. So these teams have a lot to play and their form is kind of showing that they have a lot to play, and that is something that we need to keep in mind. এখানে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কে মার্ক করা হয় নাই because Manchester United is kind of consistently bad when it comes to defensive point, but that doesn't mean Manchester United does not have anything at stake. They still have a lot of things to play for, so that's something we got to keep in mind. But anyway, let me just quickly go to the double digit. Yeah, go on Ashfaq. One more thing is that regarding the defensive and the offensive stats, if we can combine, I'd say that teams to really invest in right now would be Aston Villa, Tottenham, and Newcastle, because I think they're posing really good numbers both defensively and offensively. So that is something to consider for the viewers right now. I think that's a very good point. আরেকটা ভেরি গুড পয়েন্ট হলো যেটা হলো যে ভালো টিম, ভালো প্লেয়ার, ফোকাস অন দ্যাট। জাস্ট বিকজ বার্নলির ডাবল গেমিক আছে আর এভারটনের ডাবল গেমিক আছে বলে আমি এখন রিচার্লিসনে দৌড়াবো, ডোন্ট ডু দ্যাট। ট্রাই অ্যান্ড অ্যাভয়েড গোয়িং ফর দিস কাইন্ড অফ থিংস। ভালো টিম, ভালো প্লেয়ার্স, ফোকাস অন দ্যাট। গুড টিমস, গুড প্লেয়ার্স, ফোকাস অন দ্যাট, কিপ ইট সিম্পল, play the final game weeks and we'll do well. But anyway, let me just bring up the next slide and I will try to explain this a little bit. And in the meantime, if my internet is stable, then I'll come back with my screen. So this is the double digit considered list. So double digit যদি এখন পর্যন্ত যারা অডিয়েন্স আমাদের সাথে অনেক আগে থেকে আছেন তারা হয়তো বা অনেকেই জানেন, বা যদি না জেনে থাকেন, জাস্ট ডাবল ডিজিট হলো বেসিক্যালি প্লেয়ার্স গুলা যারা ডাবল ডিজিট পয়েন্টস দেয় এপিএল এ, ঠিক আছে। সো 10 বা তার অধিক যারা যেসব টিম, যেসব প্লেয়াররা গোল করছে মানে স্কোর করছে তাদের পয়েন্টসটাকে ডাবল ডিজিট পয়েন্টস বলা হয়। এবং তারা কোন টিমের এবং তারা যেসব টিমের বিপক্ষে হোম বা অ্যাওয়েতে এইসব পয়েন্টস গুলো স্কোর করছে সেটারই ট্যালি হলো এখানে দেখানো হয়েছে। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা থেকে আমরা বুঝতে পারবো আসলে হেভি হিটার্স কারা বা কাদের সাথে ডাবল ডিজিট পয়েন্ট আপনি একটা প্লেয়ার নিলে কোন প্লেয়ারটার চান্সেস বেশি আছে ডাবল ডিজিট করার। সো এই টেবিল থেকে আসলে এইটাই বোঝা আছে। সো এখানে যদি আমি দেখি নরউইচ হোমে খেলছে 17টা ডাবল ডিজিট, তার মানে 17টা প্লেয়ার বা 17 বার বিভিন্ন রকমের প্লেয়াররা নরউইচের সাথে তাদের বাসায় গিয়ে ডাবল ডিজিট পয়েন্ট স্কোর করেছে। অ্যাওয়েতে 19 বার। সো এখান থেকে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে নরউইচ অ্যাওয়েতে বেশি ভালনারেবল, বেশি দুর্বল, ঠিক আছে। সো এখানে আবার তার পাশে আবার টোটালটা দেওয়া আছে। সো এইভাবেই সবকিছু টোটাল করা আছে। লিভারপুল কিন্তু এখন পর্যন্ত বাসায় মাত্র লিভারপুলকে একটা প্লেয়ার মাত্র একবার ডাবল ডিজিট স্কোর করতে পেরেছে, 4 বার লিভারপুল ডাবল ডিজিট কনসিড করেছে অ্যাওয়েতে। সো দ্যাটস সামথিং দ্যাট ইউ নিড টু কিপ ইন মাইন্ড। ইয়া, গো অন আশফাক, ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং? ভাই আপনি যদি চান মানে হোম বলতে পারেন, বাসায় না বলে বারবার আর কি। Right. Okay. Thanks, Ashfaq. Thanks. Yeah. I think that solves the problem. But anyway, so আমার মনে হয় this is pretty clear in terms of what is double digit. So এখানে আমরা যেটা দেখাচ্ছি হলো যে এক একটা টিম কতবার করে ডাবল ডিজিট পয়েন্টস কনসিড করেছে এবং এখান থেকে আমরা দুর্বল টিম কারা, কাদের কোন প্লেয়ারকে বা টিমকে আমরা টার্গেট করলে এবং এই সব টিমের বিরুদ্ধে কারা কারা খেলছে তাদের এখান থেকে প্লেয়ারকে নিলে আমরা আমাদের এপিএল প্লেয়ারদের কাছ থেকে ডাবল ডিজিটটা আশা করতে পারি আর কি। সো এইটাই হলো বেসিক্যালি এটা। সো এটার বেসিসে আমরা যেটা করছি, আমরা একটা ফিক্সার ফেভারেবল টিকার বানাইছি। সাধারণত মানুষ অনেক রকমের টিকার বানায়, আমরা সাধারণত ডাবল ডিজিট দিয়ে ফিক্সার টিকার বানাই, কারণ এটা থেকে বুঝতে সুবিধা হয় যে আসলে কার ফিক্সারটা আসলে কতটা ফেভারেবল। সো ওভার টু দ্যাট ডাবল ডিজিট ফিক্সার টিকার। পারভেজ, ক্যান ইউ শেয়ার দিস? ক্যান ইউ ডিসকাস? Yeah, thank you, Nabil. মোটামুটি ভিউয়ার যারা এতক্ষণ দেখছিলেন তারা মোটামুটি জানতে পারছেন যে আমাদের ডবল ডিজিটটা আসলে
ডবল ডিজিট যে আমরা ফিক্সার টিকারটাকে বলতেছি এটাকে কোন জিনিসটাকে বোঝাচ্ছি। তো আমরা এই লিস্টটার যদি আমি প্রথমে যদি দেখি যে সবচেয়ে টপে আছে বার্নলে, অর্থাৎ বার্নলে এখন পর্যন্ত সামনের দিকে যেই সেই টিমের সাথে খেলবে, অর্থাৎ 31 গেমিং, 32, 33, 34, অর্থাৎ নেক্সট 4টা গেমিংকে যেসব টিমের সাথে খেলবে তারা তাদের ঠিক ওই পজিশনে কতগুলো করে ডবল ডিজিট কনসিড করছে। যদি আমি ম্যানচেস্টার সিটি দেখি, যে ম্যানচেস্টার সিটি এইটা কিন্তু অ্যাওয়ে খেলবে, তো ম্যানচেস্টার সিটি এখন পর্যন্ত অ্যাওয়েতে 3টা ডবল ডিজিট কনসিড করছে, অনলি 3টা। এভারটন এখন পর্যন্ত অ্যাওয়েতে 11 বার ডবল ডিজিট কনসিড করছে, অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে 11 বার এরকম ডবল ডিজিট স্কোর করতে পারি আমরা। নরিচ হোমে 17টা ডবল ডিজিট কনসিড করছে, ওয়েস্ট হ্যাম এখন পর্যন্ত হোমে 8 বার ডবল ডিজিট কনসিড করছে, এবং সাউদাম্পটন হলো অ্যাওয়েতে 13 বার ডবল ডিজিট কনসিড করছে। এইটা টোটাল গুলাকে কাউন্ট যদি আমি করি তাহলে 57, হুইচ ইজ সবচেয়ে টপ, অর্থাৎ বার্নলের অপোনেন্ট টিম গুলা এখন পর্যন্ত ডবল ডিজিট কনসিড করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আছে, অর্থাৎ বার্নলে এই জন্য এই ফিক্সার টিকারে 11 বার। এখন আমরা চিন্তা করতে পারি যে বার্নলের অ্যাসেট কিনলে আমরা এই দুর্বল অপোনেন্ট গুলাকে আমরা সামনে পাবো, এবং দুর্বল অপোনেন্ট গুলো আমি যদি দেখি যে মার্ক করা আছে, যে ইয়েলো মার্ক করা আছে, যেমন এভারটন, নরিচ, এই ফিকচার গুলো আসলে এই টিমগুলো আসলে ওই পজিশনে, অর্থাৎ হোম বাই অ্যাওয়েতে 10টার বেশি ডবল ডিজিট কনসিড করছে। যেমন এভারটন হলো অ্যাওয়েতে 11 বার, নরিচ 17, এইভাবেই আসলে এই পয়েন্ট গুলা মার্ক করা আছে। তো জাস্ট যে জিনিসটা আমি বলতে যাচ্ছি যে সামনের দিকে আমরা আসলে টিম গুলাও দেখেন আপনারা মার্কিং করা আছে, যেমন বার্নলের অ্যাসেটকে আমরা এখন চিন্তা করতে পারি বিকজ অফ তাদের ডবল গেম। এরপরে আমি যদি দেখি অন্যান্য টিমের সাথে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, আমি যদি দেখি যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তাদের নেক্সট যে 4টা গেমিং খেলবে তাদের ডবল ডিজিট কনসিড করা টিম এরকম 47, অর্থাৎ 47 তাদের ডবল ডিজিট কনসিড করছে, এরকম টিমগুলোর সাথেই খেলা, যেমন লিস্টার সিটি, এভারটন, নরউইচ। এইভাবে আমি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অ্যাসেটদেরকেও এখন চিন্তা করতে পারি অ্যাটাকিং ওয়াইজ। লিস্টার সিটি তাদেরও অ্যাটাকিং ওয়াইজ প্লেয়ারদেরকে আমরা চিন্তা করতে পারি, এবং চেলসির যেটা জিনিস দেখবো যে চেলসির পিকচারও কিন্তু সামনের দিকে ভালো, তাদের অপোনেন্ট গুলো অনেকগুলো ডবল ডিজিট এখন পর্যন্ত কনসিড করছে, 35। চেলসির ডিফেন্সিভ অ্যাসেট, ইভেন অ্যাটাকিং অ্যাসেট, এই দুই গেমকে আমরা চিন্তা করতে পারি। তবে ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো যে এখানে আমরা আগামী 4 গেমিংয়ের ফিক্সার করছি, তো অনেকেই এই জায়গাটা অনেকটা শিফটিং করতে পারে, জাস্ট লাইক যেমন আমি যদি বলি যে আমাদের অনেকের টিমে রাফিনহা বা লিডসের অ্যাসেট আছে। তো লিডসের আমি যদি দেখি যে পয়েন্টে 14 নম্বর পয়েন্টে আছে লিডস, সাউথহ্যাম্পটন এবং ওয়াটফোর্ড, এবং তারপরে কিন্তু তাদের ব্ল্যাঙ্ক। তো এই জায়গাতে যদি তাদের অ্যাসেট কারো থেকেই থাকে, এই দুইটা ফিক্সার কিন্তু যথেষ্ট ভালো, যেমন সাউথহ্যাম্পটন কিন্তু এখন পর্যন্ত 13 ডবল ডিজিট কনসিড করছে, ওয়াটফোর্ড 13 ডবল ডিজিট কনসিড করছে। এই দুইটা ম্যাচ খেলার পরে যেহেতু ব্ল্যাঙ্ক আছে, আমি পক্ষান্তরে আরেকটা জিনিস আমি বলবো যেটা আশফাক এবং প্রণয় তাদের অ্যাটাকিং এবং ডিফেন্সিভ ওয়াইজ ইয়াটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোন দুইটা টিমের প্লেয়াররা ভালো করছে, যেমন ক্রিস্টাল প্যালেস এবং অ্যাস্টন ভিলা, যাদের এখনো এই ধরনের প্লেয়ার নাই, তাদের এই ফিক্সার থেকে দেখা যাচ্ছে রাফিনহা টু ওইদিকে অ্যাস্টন ভিলা এবং ক্রিস্টাল প্যালেস, নিউক্যাসলের অ্যাসেটে আমরা মুভ করতে পারি। তো এই ফিক্সার টিকারটাতে আসলে টেকনিক্যালি এই জিনিসগুলো অনেক কিছু আপনারা যেহেতু যখন দেখবেন তখন অনেক কিছু আইডিয়া পাবেন। তো বেসিক্যালি এই জিনিসটাই আমাদের এই ফিক্সার টিকার গুলাতে করা হয়েছে, মার্কিং করে দেওয়া আছে, এবং আপনাদের সুবিধা মতন আপনাদের অ্যাসেটকে আপনারা এখানে শিফটিং করে আপনারা টিমের মধ্যে খেলাইতে পারবেন। সো ওভার টু ইউ নাজিম, আমার মনে হয় এটা মোটামুটি কম্প্রিহেন্সিভ যথেষ্ট। রাইট, সো এটা আমরা যেটা করবো যে আমরা আলটিমেটলি পডের শেষে আমরা আলটিমেটলি এগুলো ফেসবুকে দিয়ে দিব, সো ইউ ক্যান হ্যাভ আ লুক অ্যাট ইট, নিজের মতো করে আপনার অ্যানালাইসিস করতে পারেন। আমরা হয়তোবা সেই সব প্লেয়ারকেও আমরা হয়তোবা শেয়ার করবো যেসব প্লেয়াররা আলটিমেটলি এতগুলো ডবল ডিজিট স্কোর করেছে, সো সেটারও একটা আমরা হয়তোবা লিস্ট দিতে পারি। বাট ইয়া, ইফ ইউ নিড ইট লেট আস নো এন্ড উই উইল শেয়ার দ্য লিস্ট উইথ ইউ। ইয়া, so okay, let's do one thing. It's already been 25 minutes since we started and there have been a lot of questions, greetings, অনেক কিছুই করেছে মানুষ, ঠিক আছে, অনেকেই আমাদেরকে মিস করছে আর কি। So let's go and straight away to the questions. আমরা ক্যাপ্টেন্সি একটু পরেই করি, ঠিক আছে, আমরা যেহেতু কিছু কোয়েশ্চেন্স আসছে, so let's start picking up those questions and comments. Right, so Mahmudul Hasan Munin, thank you so much bhaiya, good to see you brother. Shakib Al Hasaner ছবি দেওয়া, so which is great. Assalamu alaikum guys, full house, great to see. Yes, we are full house and we are missing Saif, who is kind of busy today. Ashfaq, what's the secret going on with Saif? He had something personal, so I'm not sure. Maybe
I'm assuming he has a date, but really, I'm not sure. Right. Okay. That's good to know, Ashfaq. Thanks. Saif, if you're watching, Ashfaq just said on live that you're on a date. So, yeah, good luck, Saif. Let us know how it went. And then, yeah, Mr. Nobody is back. Mr. Nobody, good to see you, brother. Good to see you. Hello, brothers. Good to see you back, of course. Yeah, and good to see you, brother, joining us. It's been a hell of a break. Absolutely, I agree. Finally, we are back to some actions. Can't wait. Can't wait. Really can't wait. Absolutely. Fully agree with you, brother. Okay, so Ridwan Khandokar, good to see you, brother. Thank you so much for the question and comment. Of course, so Ridwan Khandokar is asking, গেমিং টা 33-এর আশায় 30-এ ফ্রি হিট খেলি নাই 30-এর ফিক্সচার তো খুবই জঘন্য ফ্রি হিট মনে হয় থাইকে যাবে আর কি পারভেজ কি মনে হয় আসলে এই মুহূর্তে ভাই যেটা বললো যে আসলে জঘন্য আমার কাছে মনে হয় যে না ডবল গেমিং ওয়াইজ জঘন্য হইতে পারে বাট সিঙ্গেল গেমিং ওয়াইজ কিন্তু যথেষ্ট জুসি ফিক্সচার যদি আমি এখানে দেখি যে টটেনহামকে দেখি এবং ম্যানচেস্টার সিটি দেখি ব্রাইটনের সাথে হোম খেলবে টটেনহাম এবং ম্যানচেস্টার সিটি দুইজনে ইভেন আর্সেনালের ডবল গেমিং আছে তারপরে চেলসির এই ম্যাচটা অবশ্য আর্সেনালের সাথে হোম ম্যাচ তারপরে আরেকটা ছিল লিস্টার সিটি আছে যে ফ্রি হিটে কিন্তু অনেকেই ভার্ডি বার্নস বা মেডিসন এই তিনজন প্লেয়ারকে এখানে অ্যাকুমিট করতে পারে ইভেন অনেকেই কেন এবং রোনালদোকে এখানে একসাথে অ্যাকুমিট করতে পারে যেমন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কিন্তু এখানে ডবল গেমিং আছে এবং লিভারপুলের সাথে যদিও একটা অ্যাওয়ে ম্যাচ বাট নরউইচের সাথে কিন্তু যথেষ্ট আমরা ডবল ডিজিট কনসিডই দেখলাম নরউইচ এখন পর্যন্ত 36 ডবল ডিজিট কনসিড করছে অর্থাৎ নরউইচের সাথে এই একটা ম্যাচই যথেষ্ট রোনালদো বা ব্রুনো ফার্নান্ডেজের মতন অ্যাসেটকে যদি এই মুহূর্তে অনেকের টিমেই কিন্তু এরা নাই তো ফ্রি হিট দিয়ে এই টিমটাকে খুব সুন্দর মতন আমরা সাজাইতে পারি এবং অপোনেন্টের চাইতে আসলে ফ্রি হিট খেলে আপনি কত বেনিফিট আশা করতে পারেন আমার কাছে মনে হয় যে ফ্রি হিট খেলে যদি আপনি 30+ পয়েন্ট যদি আপনি কারোর সাথে অ্যাডভান্স নিতে পারেন ইট ইজ ভেরি বিগ কারণ 30 পয়েন্ট আপনাকে ওভারকাম করে প্রত্যেক গেমকে যদি 6 পয়েন্ট করে ওভারকাম করেন 5টা গেমিং লাগবে আপনি এখান থেকে আপনাকে টপকায় যাইতে বা আপনি 5 গেমিংয়ের পয়েন্ট একবারে অ্যাডভান্স করে নিতে পারবেন তো আমার কাছে মনে হয় যে নট আমি এগ্রি করব না যে আসলে 33 ফ্রি হিট ফিক্সচার গুলো খুব খারাপ আছে তো 33 তে যথেষ্ট ভালো ফিক্সচার আছে সিঙ্গেল গেম আমি বলবো যে সিঙ্গেল গেমতে যথেষ্ট ভালো ফিক্সচার আছে ইভেন ওয়েস্ট হ্যাম বার্নলের সাথেও খেলা আছে না জানি সেখানে যদি বোয়েন ফিট হয়ে যায় তখন বোয়েনকেও আমি ফ্রি হিট টিমে কনসিডার করতে পারবো রাইট সো রিদন ভাই আই হোপ ইউ গট ইউর আনসার ইয়া খেলতে পারেন ভাই ফ্রি হিট এখনো সো নুসরাত তিশা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য কোয়েশ্চেন and Pranay, this is for you. I don't know who she is, but I probably your friend. Pranay Ghosh, চিনতেছি না এখনো আপনাকে চিনতেছি না কেন আপনাকে খুশি Pranay নিচে নাম লেখা আছে আর কি নাম লেখা আছে সিস্টার ইন ল মাই সিস্টার ইন ল দ্যাটস ওয়াই কি আস্ক করতেছে রাইট ওকে আমার নাম লেখা আছে আর কি আমাকে যাতে চেনা যায় আর কি রাইট Thanks, Pranay. Thanks. Yeah. So Shaun Parvez is asking, Ashfaq. Shaun Parvez is asking, Shaun Parvez, right, thank you so much for the question. TA injured update, bench boost to free hit and wildcard আছে কোন গেমে কে কোনটা ইউজ করলে বেটার হবে Shaun Parvez, as usual, thank you for your question. Trent Alexander-Arnold's injury update is that এখন পর্যন্ত news does not suggest that he'll play the Watford game. He is probably targeting the City game next game week এই মুহূর্তে and it's a race against time for him to be fit for the City game. We'll have a more comprehensive update in the weekends. Do keep an eye on Corner Football injury updates if there will be one, or otherwise, press conferences give you a better understanding. But as of now, the other unofficial news বা British tabloids যেটা রিপোর্ট করতেছে যে Trent probably won't play the Watford game. He will probably target to be fit for the City game instead. Regarding the bench boost, free hit, and the wild card, well, kudos to you first of all that you have all of those. এই খারাপ সময় আর কি আপনি রেখে দিয়েছেন খুবই মানে খারাপ দিনের জন্য আর কি সঞ্চয় করে রেখে দিয়েছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আর কি সেভিংস অ্যাকাউন্টে বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র ব্যবহার করছে 9% ইন্টারেস্ট
Right. So, bench boost, I don't think there's any debate that probably game week 36 would be the best week to play your bench boost. I'm personally targeting the game week 36 bench boost as well. Wild card, I think you should play your wild card to accommodate that bench boost in your game week 36. সেটা আপনি গেম উইক 34 এ খেলতে পারেন বা 35 এও খেলতে পারেন based on your strategy. Free hit, regarding free hits, I think Paris একটু আগে যেটা বললেন যে although the fixture does not look really good for double game is might not look good, but single game weeks wise, game week 33 is a pretty good shout for free hit anyway. So you have two free hits. I'm assuming one of them would be played in game week 33 or 34. The other free hits, যেটা আমরা এখন পর্যন্ত নিউজ জানি যে গেম উইক 37 could be a very much smaller double game week. Around 4 to 5 teams might double, or at least 3 to 4 teams might double. So সেক্ষেত্রে that is another chance for you to play your free hit. So wild card on 34 or 35 based on your strategy. Bench boost in game week 36. Do play your free hit one within the next 2 game weeks, game week 30, 32 or 33, preferably 33. The second free hit definitely on 37, because I think because it's a smaller double game week, you will maximize your output if you play your free hit there. Right. Okay, so এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো আর কি, this is something that people should consider. 16 জন দেখতেছে এখন এই মুহূর্তে, so please pay attention to what I'm about to say. I'll ask you a question and think about this question properly. Except Tottenham, Liverpool and Chelsea, এই তিনটা টিম বাদ দিয়ে কোন টিম আছে যারা ডাবল গেমিংকে ভালো করেছে এখন পর্যন্ত? Give me an answer. Any team? Chelsea, Liverpool, Tottenham, এই তিনটা টিমের প্রপার অ্যাসেট ছাড়া, সালা, কেন, জেমস, রুডিগার, আর্নল্ড, রবার্টসন, এরা ছাড়া একটা গেম উইক বলো যে গেম উইকে ডাবল গেম উইক হয়েছে এবং যারা ভালো করছে। টেল মি। None. একজন প্লেয়ার আমার মাথায় আসতেছে, সেটা হলো অ্যাস্টন ভিলা। রাইট, Arsenal. Okay, Aston Villa. Okay, Aston Villa. But Aston Villa is still a big team, right? It's not a Burnley or Liverpool. Sorry. What did I just say? Okay. What did I just say? Sorry. That was Actually, forgive. no. Edit. এটা লাইভ না হলে আমি এডিট করে দিতাম। এটা live- ক্ষমা চান। না, এটা লাইভ না হলে ক্ষমা চাওয়াটা ভালো হবে, বেটার হবে ক্ষমা চাওয়া। মাফ চান। এখানে Sorry, guys. দুইজন Sorry. লিভারপুল ফ্যান আছেন, একটা কনভার্টেড, যদিও আমি জানতাম না একটা কনভার্টেড, বাট দুইটা লিভারপুল না, ফ্যান এখানে আছে। তো ফ্যানের থেকে বড় কথা আমাদের যারা দুদিকে ভিউয়ার্স আছে তাদের ভিতরে অনেক লিভারপুল ফ্যান আছে, সো ওইটাও আসলে কনসিডার করাটা বেশি Okay, ভালো। okay. Let me apologize because this was like a slap, like a Will Smith slap on Chris Rock. Swear on God, I'm sorry. that just came out because you can understand how much I hate Liverpool because of Manchester United. But honestly speaking, Liverpool is not a small team. Okay, sorry. I wanted to say Leeds, বের হয়ে গেছে লিভারপুল, and Tuna, it's all your fault. তোকে দেখে মনে হয়েছে যে তুই হলো লিডসের সাপোর্টার, ঠিক আছে, বাট বলতে যা লিভারপুল বের হয়ে গেছে, ঠিক আছে, দিস ইজ ইয়োর প্রবলেম, দিস ইজ ইয়োর ফল্ট Tuna. But anyway, Of course, it's Okay. my fault. coming back to the real question, চারটা টিম এই ছাড়া আসলে ডাবল গেমিংকে এখন পর্যন্ত ভালো কেউ করেনি, বরং সিঙ্গেল গেমিংকে কিন্তু অনেকে আমাদেরকে সারপ্রাইজ করছে। সো এখন যদি কেউ 33 গেমিংকে যে যদি বলে ভাই ডাবল গেমিং হলো বোগাস, এখানে ফ্রি হিট খেলে কি করব, বা 37-এ যায় যদি দেখে যে ফিক্সার খারাপ, ওখানে যে আমি কি করব, তাহলে ফ্রি হিট বাঁচাইলাম কেন? ফোকাস অন দ্য সিঙ্গেল গেমিং, দ্যাটস হাউ দ্য গেমিং হ্যাজ গন। আর ডাবল গেমিং এর যেগুলো প্লেয়ার আছে, বড় বড় প্লেয়ার, এগুলো সবারই আছে ভাই, সালা, কেন, এরা সবারই থাকবে, সন, এরা সবারই থাকবে। সো ইয়া, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। অলরাইট, let's go to the next one. Al Mujahid bhai, thank you so much for the comment and good to see you, brother. Assalamu alaikum to all. Wa alaikum assalam. Good to see you back. Of course, we are very happy and so good to have you as well. It was long awaited time and finally you are on the discussion. Yes, of course. We missed this discussion, to be honest. 2 সপ্তাহ ধরে মানে আমরা খালি হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে খালি কথাই বলছি,
ঠিক আছে, আর নাথিং এলস টু ডু আর কি। বাট এনিওয়ে, প্রণয়, next question from Emmanuel Montasir bhai. Imamul Montasir bhai, good to see you back again, and thank you for joining once again bhai. So Imamul Montasir bhai is asking for Pranay, দুইটা free hit, একটা bench boost, একটা wildcard suggestion best weeks to play those chips. ওকে, সো অ্যাকচুয়ালি অনেকটা হচ্ছে কি আশফাক এতক্ষণ যে বিষয়টা নিয়ে ডিসকাস করলো শাওন পারভেজের কোশ্চেনে, সো বেসিক্যালি ওরকমই আর কি কোশ্চেন, একই রকম। সো যদি হচ্ছে গিয়ে ওয়াইল্ড কার্ডের মানে আপনি যদি আপনার টিম নিয়ে আসলে স্যাটিসফাইড হন যে 31st গেম উইক এবং 32nd গেম উইকে আপনি হচ্ছে গিয়ে আপনার ম্যাক্সিমাম অ্যাসেট আছে, আমরা যে টিমগুলিকে আর কি সাজেস্ট করেছি, যেমন হতে পারে সেটা নরউইচ অথবা এভারটন অথবা হচ্ছে গিয়ে সাউথহ্যাম্পটন, এই টিমগুলির এগেনস্টে যে টিমগুলি খেলবে, সাপোজ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, বার্নলি, চেলসি, তো এবং হচ্ছে গিয়ে স্পার্স, লিভারপুল, এই ধরনের অ্যাসেট যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি হচ্ছে কি ওয়াইল্ড কার্ডটা আপাতত সেভ করতে পারেন, এবং সেটা গেম উইক 32 তে খেলে 33 এর জন্য ডাবল গেম উইকের জন্য হচ্ছে কি টিম সিলেক্ট করতে পারেন, টিমটা হচ্ছে কি সাজাতে পারেন। আর যদি আপনি মনে করেন যে আপনার আসলে 31st এবং 2nd গেম উইককে টার্গেট করা দরকার, আপনার ভালো টিম কম্পোজিশন নাই, তাহলে আপনি ওয়াইল্ড কার্ড এখন খেলতে পারেন। আর দুইটা ফ্রি হিট আমার কাছে মনে হয় যে 36 গেম উইক যেটা থাকবে ওইটাতে বেঞ্চ বুস্ট টার্গেট করাটা বেটার, কারণ ওখানে অনেকগুলি বড় বড় দল এবং ভালো ভালো প্লেয়ারের হচ্ছে গিয়ে আসলে ডাবল গেম উইক পাওয়া যাবে। এবং আপনার টিমে যদি হচ্ছে গিয়ে ব্যালেন্স থাকে, অ্যাটলিস্ট 13 থেকে 14টা প্লেয়ার যদি হচ্ছে গিয়ে প্লেইং থাকে আর কি, আপনি যদি ওভাবে সাজাতে পারেন, এবং তার ভিতরে যদি 8 থেকে 9টা ডাবল গেম উইকের প্লেয়ার থাকে, আপনি হচ্ছে গিয়ে বেঞ্চ বুস্টটা ওই 36 থেকে টার্গেট করে খেলতে পারেন। আর দুইটা যেহেতু আপনার ফ্রি হিটও আছে, তো একটা হচ্ছে গিয়ে আপনি আইদার 33 যদি আপনি এখনই হচ্ছে গিয়ে ওয়াইল্ড কার্ড খেলেন তাহলে, আর না হলে হচ্ছে গিয়ে 37 পর্যন্ত হচ্ছে গিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সেকেন্ডটা। আর আরেকটা ফ্রি হিট আপনি যে কোনো একটা ভালো সিঙ্গেল গেম উইকে ইউজ করতে পারেন। এটা হবে হচ্ছে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি ওয়াইজ। সো আমরা যেভাবে হচ্ছে গিয়ে এর শুরু থেকে যদি আপনি দেখে থাকেন, আমরা ডাবল ডিজিট কনসিডার যে ধরনের হচ্ছে গিয়ে টিমগুলিকে সাজেস্ট করেছি, যেমন নরউইচ, লিডস, দেন এভারটন, ব্রাইটন, এই 4টা টিমের এগেনস্টে যে প্লেয়ার গুলি খেলবে, যে ভালো টিমগুলি খেলবে, এই ধরনের একটা ফিকচার দেখে আপনি হচ্ছে গিয়ে ইউজ করতে পারেন। তো আমার কাছে মনে হয় যে এইটাই আপনার জন্য বেটার হবে আপাতত। রাইট, সো ইমামুল মুনতাসির ভাই, জাস্ট এটা আপনাকে বলে রাখা, এই যে আপনি চার্টটা দেখছেন যেটা প্রণয় রেফার করছিল আর কি, বাট এই চার্টটা আপনি আমাদের পেজেও পাবেন পরে, সেটা আগামীকালকে থেকে আমাদের পেজে থাকবে, আপনি আপনার মতো করে দেখে অ্যানালাইসিস করতে পারেন। বাট যেটা আমি বারবারে বলছি, সবাই যাদের কাছে এখনো প্রচুর চিপস আছে, ডাবল গেমিকে ধোকায় পড়ে বারবার আমি স্মরণ করা দিতে চাই ডেনিস, ওয়েগহর্স্ট, এদের কথা আমি বারবার মনে করা দিতে চাই, কারণ এইখানে আমরা অনেকেই ধরা খাইছি আর কি। সো বারবারে এই ধোকায় না পড়ে আসলে সিঙ্গেল গেমিকের দিকে ফোকাস করা উচিত, এবং সিঙ্গেল গেমিকে ফোকাস করলে এই টিমগুলোকে টার্গেট করলে বেটার হয় আর কি। রাইট, সো yeah, that's that. Okay, so Rizwan Khandokar bhai is asking for Parvez, TA to Robertson and Coutinho to Madison, should I go for it? Parvez. টিএ টু রবার্টসন এই মুহূর্তে আমার মনে হয় যে একটা ডিমান্ডিং ট্রান্সফার, 1 মিলিয়ন আপনার বাজবেও, বাট টিএ যদি ফিট হয়, যদি আপনার ওয়াইল্ড কার্ড না থাকে, তাহলে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে এই ট্রান্সফারটা করার আগে আপনি চিন্তা করবেন যে 34-এ যদি আপনার ওয়াইল্ড কার্ড, অ্যাটলিস্ট আপনার যদি ওয়াইল্ড কার্ড না থাকে, আপনাকে আবার টিএ কে ব্যাক করার মতন মাথার মধ্যে প্ল্যান রাখতে হবে, বিকজ টিএর ওনারশিপটা আপনাকে হার্ম করবে যদি সিজনের শেষের দিকে, কারণ লিভারপুলের শেষের পিকচার গুলা কিন্তু যথেষ্ট ভালো। বাট এই মুহূর্তে টিএ টু রবার্টসন আমি বলবো যে ওকে। আর কসিনহো টু ম্যাডিসন, যেটা আমি বলবো যে কসিনহো ম্যাডিসনে এই মুহূর্তে আমি ম্যাডিসনের উপর আমার একটা পার্সোনালি আছে যে আমি ম্যাডিসনকে আসলে প্রেফার করি না সাধারণত, বাট অ্যাজ এ ফিক্সার এবং সামনের দিকে ডবল গেমিং বা এরকম জিনিস থাকার কারণে যে জিনিসটা হবে যে হ্যাঁ, কসিনহো টু ম্যাডিসন এটা নট এ ব্যাড ট্রান্সফার অ্যাজ পার ফিক্সার ওয়াইজ, এবং ডবল ডিজিট কনসিট ওয়াইজও যদি ধরেন এটা নট এ ব্যাড মুভ। বাট কসিনহোর যেটা হবে যে কসিনহো কিন্তু 34 এবং 34 এর পরবর্তী গেম গুলাতে কিন্তু যথেষ্ট ভালো একজন ইম্প্যাক্টফুল প্লেয়ার হবে, আমার কাছে মানে ইফেক্টফুল প্লেয়ার হবে। তো আমার মনে হয় যদি কসিনহোর কারণে আপনার টিম ভ্যালু কমে যায় এই মুহূর্তে, আসলে এটা একটু আপনার হার্মফুল হবে, বাট রিস্ক আপনি নিতে পারেন, বিকজ এই দুইটা গেম উইকে উলসের সাথে খেলা আছে এবং তারপরেরটা হলো আর একটা টাফ ম্যাচ টটেনহামের সাথে খেলা আছে। তো এই মুহূর্তে ওকে আমি বলবো কসিনহো টু ম্যাডিসন।
হ্যাঁ, আমার কাছে মনে হয়েছে দিস ইজ নট আ ব্যাড ট্রান্সফার টু বি অনেস্ট, কটিনো টু ম্যাডিসন। কারণ আবার ম্যাডিসন টু কটিনো সুইচ করাই যেতে পারে যখন করা যেতে পারে। যখন অ্যাস্টন ভিলার ডাবল গেমিং গুলো পড়বে, তখন বাট আবার ম্যাডিসন আমি টু। কিছুক্ষণ আগে একটা জিনিস আমার কাছে নজরে আসছে, সেটা হলো খুবই ইন্টারেস্টিং। আমারও মুখটা অনেকটা কঠিনকে বের করার জন্য, সেটা হলো আমি যেটা দেখলাম যে রাইট ফ্লাঙ্ক থেকে আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছি যে রাইট ফ্লাঙ্ক থেকে উলস এখন পর্যন্ত লাস্ট 6 গেমে 32টা ডবল ডিজিট চান্স কনসিড করছে, যেটা হলো ওর্সের দিক থেকে যদি ধরি তাহলে 2 নম্বরে। তো এই জায়গাটা কিন্তু কঠিনও খেলবে। তো আমি এই ট্রান্সফারটা করতে যাচ্ছিলাম, বাট আমি নিজেই কনফিউজ হয়ে গেছি যখন আমি স্টার দেখে। আমি এখন চিন্তা করতেছি যে কঠিনকে ট্রান্সফার করবো কিনা, বিকজ এই সাইডে হলো ও সেকেন্ড ওর টিপ 32টা চান্স কনসিড করতে লাস্ট 6 গেমে। তো এই জন্যই আমি আসলে প্রশ্নটাতে একটু আটকাই গেছি, কারণ আমারও ট্রান্সফার কঠিনকে আউট করার। কঠিনো এখন রাইট সেন্ট্রালি ভাই, খেলে না? কটিনো না লেফট থেকে সেন্ট্রালি ঢোকে আর কি, লেফট ও থেকে সাধারণত ভিতরে রাইট ফ্লাঙ্ক, অপোনেন্টের আর কি রাইট ফ্লাঙ্ক দিয়ে ঢোকে আর কি। ও অপোনেন্টের রাইট ফ্ল্যাঙ্ক থেকে অপোনেন্টের সেন্ট্রালে ঢোকে। আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো আমরা যেটা অ্যাটাকিং এবং ডিফেন্সিভ ওয়াইজ দেখছি, অ্যাটাকিং ওয়াইজ দেখছি যে অ্যাস্টন ভিলা আসলে লাস্ট পুরো সিজনে যেরকম তাদের অ্যাটাকিং স্ট্যাট ছিল, লাস্ট গেমে কিন্তু এটা যথেষ্ট ইমপ্রুভ করছে, যথেষ্ট ইমপ্রুভ করছে। এই চারটাতেই অ্যাস্টন ক্লিয়ারলি এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে না যে অ্যাস্টন ভিলা লাস্ট যেটা পুরো সিজনে 22.9 তাদের মিনিট পার অন টার্গেট অ্যাটেম্প, এবং আমি যদি দেখি লাস্ট 6 গেমিংকে সেটা হলো 17তে নামে আসছে। অর্থাৎ 17 আসলে কোন কোন টিমেরা, আপনি যদি দেখেন যে টটেনহাম কিন্তু 15, টটেনহাম অ্যাটাক আমরা দেখছি যে টটেনহাম কেন এবং সন কতটা ভালো থাকতেছে, অ্যাস্টন ভিলাও কিন্তু 17.4, অর্থাৎ প্রতি 17.4 মিনিট পর পরে তারা অন টার্গেট অ্যাটেম্প করতেছে। তো তার উপর আবার উলভসের হলো রাইট সাইড দিয়ে হলো সেকেন্ড ওর্স তারা। তো কঠিন ওই জায়গাটাতে খেলবে, দ্যাটস ওয়াই আমি একটু কনফিউজ। বা আমি বলবো না যে এটা একটা ব্যাড মুভ হবে, বাট ম্যাডিসন কিন্তু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাথে খেলবে, তো কুড বি ট্রিকি আর কি। এটা হলো লাখের উপর। আমি জানি না যে আসলে এটা কতটা বেনিফিটেড হবে, বাট আমি নিজেও কঠিনকে ট্রান্সফার করার জন্য চিন্তা করতেছি। But এরকম স্টার দেখে আজকে কনফিউজ, বাট এনিওয়ে। Right. I think that we kind of discussed quite long. So let's move to the next section. Yeah. So Heisenberg, DiCaprio, Tipu Bhai, good to see you, brother. Thank you so much for the comment. Great to see you after a long time. Yes, thank you, Bhai. Of course, great to see you back again commenting, and yeah, we really appreciate that. So Shian Naim Bhai is asking updates on TA, James, and Ramsdale, please. Ashfaq, over to you on this question. Shian Naim Bhai, thank you so much for the question, by the way. তো শিয়ার নাইম ভাই, থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। আমার কথা বলতে একটু গলা ভাঙতেছে আর কি, মানে আবেগে না, আসলে আমার ঠান্ডা লাগছে। তো I thought it was Abeg. so Trent Alexander, regarding Shian Naim bhai, regarding Trent Alexander-Arnold, there was a similar question a couple of minutes back. So regarding Trent Alexander-Arnold, is the current understanding is that he'll probably not be fit for the Watford game, and Liverpool and him is actually targeting the City game in the following game week, because that's a potentially title decider game and one of the biggest games of the season. So Klopp and Liverpool is probably trying to get him fit for that game instead. But a news are more are unofficial news, not official news. So do keep an eye on Corner Football injury updates if any. You'll get a better picture. But as of now, Trent probably won't play the Watford game. He'll probably not be risked for the Watford game. Regarding James, James alongside Callum Hudson-Odoi has returned to first team training. They are training with the first team right now. Whether he starts the next game, we don't know, but he's back. He's back in first team training. Ramsdale is a bit more trickier. Ramsdale ক্ষেত্রে I did some digging, but because I also have Ramsdale, so Ramsdale কোনো specific news নাই, কোনো distinguished news নাই. It's a bit of touch and go. Our understanding is he'll probably be given a late fitness test whether he'll be fit for the Palace game.
But when the injury happened last game week, it was told that he will probably be out for a couple of weeks, 2 to 3 game weeks. So we really don't have an understanding whether he'll be fit or not. But he will probably be given a late fitness test. We'll know more in the weekend official press conferences. So do keep an eye on that. Right, thanks Ashfaq. I think that makes it clear. Just that everybody knows. আমি জেমসের ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলতে পারি, সেটা হলো যে যেহেতু চেলসি উইল প্লে রিয়াল মাদ্রিদ, এরকম একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাচের আগে কি একটা প্লেয়ারকে ডাইরেক্টলি মাঠে নামানো হবে? সো অনেকে এই জন্য মনে করতেছে যে হয়তো বা এই ম্যাচে জেমসকে বসানো হইতে পারে, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে না, এটা হবে না। কারণ ম্যাচ ফিটনেস বলে একটা জিনিস আছে, এবং একটা প্লেয়ারের একটা ম্যাচ ফিটনেসের শার্পনেস আসার জন্য অ্যাটলিস্ট একটা ম্যাচ লাগে। সো আই থিঙ্ক হি উইল প্লে। সো যারা ওই রোটেশন চিন্তা করতেছে, আমার মনে হয় এই ম্যাচটা খেলবে, রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচটা খেলবে, হয়তো বা পরের ম্যাচটা গেমিং 32-তে জেমস নাও খেলতে পারে আর কি। বাট এনিওয়ে, again, if you are seeing my black screen with Ghana Football logo in it, it's because my internet is crap. Right. Okay, let's go to the next question. And this question comes to Pranay. So Ridwan Khandokar bhai is asking Pranay, ওয়েগস্টের কি ছেড়ে টনি নিব? এটা খুবই আসলে মানে কঠিন একটা প্রশ্ন, কারণ দুইটা প্লেয়ারই আসলে খুব একটা যে ভালো মানে করতেছে তাও না। হ্যাঁ, টনি কিছু গোল টোল দিছে, কিন্তু গোলগুলি কিন্তু ম্যাক্সিমামই আসছে হচ্ছে গিয়ে পেনাল্টি থেকে। সো ওপেন প্লে থেকে কিন্তু কম গোল আসছে, পেনাল্টিতে বেশি গোল আসছে। সো এখন আবার টনিতে যাওয়াটা খুব একটা ওয়াইজ হবে কিনা, মানে আমি খুবই কনফিউজড। আই ডোন্ট থিঙ্ক যে এটা খুবই বেটার হবে। এবং বার্নলির ডাবল গেম উইক আছে ম্যানচেস্টার সিটি এবং এভারটনের সাথে, এবং দেন 33rd-এ আবার হচ্ছে গিয়ে ওয়েস্ট হ্যাম এবং সাউথহ্যাম্পটনের সাথে খেলা আছে, মাঝখানে নরউইচের সাথে খেলা আছে। সো আমি আসলে মানে ওয়েগস্টকে রাখার জন্য আর কি বলবো, সাজেস্ট করব। কেননা নরউইচ হচ্ছে গিয়ে টার্গেট করার মতো একটা ফিকচার, এভারটনও টার্গেট করার মতো ফিকচার, সাউথহ্যাম্পটনও টার্গেট করার মতো ফিকচার। সো আমি মনে করছি যে মানে কম্পারেটিভলি টনির থেকে ওয়েগস্ট আসলে বেশি পয়েন্ট ক্যারি করতে পারবে। Right. Okay. So let's see. Weghorst plays Norwich, যারা 17টা এবং 19টা কনসিড করছে, সো দ্যাটস ফাইন। পারভেজ, এনি মতামত এখানে কোনো মতামত আছে? বাসপাত, এনিথিং টু অ্যাড? I'll let Prabal speak first. আমার মনে হয় যে টনিতে না যাওয়ার চাইতে আশফাক যে জিনিসটা বলে এটা কমপ্লিটলি এগ্রি, যে ওয়েগস্টকে থাকাটাই বেটার হবে। অ্যাটলিস্ট 2 ম্যাচে 2-4 পয়েন্ট আমি ধরেই রাখলাম, যদি কোনো কিছুই না করতে পারে। তো আবার ট্রান্সফারের কারণে যদিও সেটা ফ্রি ট্রান্সফার হয়, বাট একটা ট্রান্সফার তো নষ্ট হচ্ছে, অর্থাৎ আপনাকে অ্যাকাউন্ট করতে হবে যে -4 আপনার এখানেও একটা ধরে নিতে হবে। তো টনি আমার মনে হয় না যে এই গেমকে 6 পয়েন্ট দিতে পারবে। তো ওয়েগস্টে থাকাটাই বেটার হবে, এবং ওয়েগস্টের নেক্সট ম্যাচটা নরিচের সাথে, এন্ড দেন আবার একটা ডবল গেম, এবং মোস্ট প্রবাবলি আরেকটা চান্স আছে যে 34-এও তাদের একটা ডবল গেমিং এর পসিবিলিটি আছে। তো আমার কাছে মনে হয় যে অ্যাটলিস্ট ম্যাচের দিক থেকে একটা ম্যাচ খেলে 2 পয়েন্ট করে পাবে। তো আমার মনে হয় ওয়েগস্টে থাকাটাই বেটার হবে। Ashfaq, you wanted to say something? Ridwan Khandokar bhai, Weghorst to Tony, we're not really expecting much from Weghorst. It's primary কারণ হচ্ছে গিয়ে, if you have followed the show till now and looked at the attacking stats over the last 6 game weeks, Norwich has one of the worst stats attacking wise. So attacking wise, I think over the last 6 games they are ranked 19th. আপনারা দেখবেন যে regarding the red arrows, or sorry, red rows, তো সেখানে Burnley is 19th over the last 6 games. Attacking wise they're also 19th. So attacking wise we don't expect much from him, but still they do have a double game week. Parvez bhai যেটা বললেন যে they 2-2 কিছু না হলে 2-2-4 দিক, তো 2-2-4 দিক সেটাও is a good option altogether. And Everton, I think defensive wise is not doing very good over the last 6 game weeks, so that is something to consider as well. City against we don't expect much points, we do point maybe dilo, but maybe 1 goal against Everton would do you good. So double game week I don't really recommend transferring him out, especially not for someone like Tony. I would say rather keeping and see if you can invest in differential like Warner or someone like that. Right. Thanks, Ashfaq. Let's go to the next section then. Next question comes to Parvez. Parvez, Shian Naim Bhai is asking. Shian Naim Bhai, thank you so much for the question again.
And good to see you, brother, back again, of course. Whom to go for? Jimenez, Weghorst, DCL, or Broja or Adams? Always. রাইট, এই মুহূর্তে আমি ডিসিএল এ যাইতে চাবো না। ডিসিএল খেলবে কিনা তার কোনো ঠিক নেই, রোটেশন আছে। জিমিনেস যেহেতু খেলবেই না, আমাকে এই জায়গাটাতে যদি আপনার টিমে কেন না থাকে, এনিহাউ যদি আপনি অ্যাকোমোডেট করতে পারেন, আমার মনে হয় যে কেনে যদি চলে যেতে পারে যেটা বেটার হবে। বাট যদি কেন থেকেই থাকে সেটা ডিফারেন্ট ব্যাপার, বা কেনে যদি নিয়ে যেতে পারেন সেটা ডিফারেন্ট ব্যাপার। বাট এই অপশনগুলোর মধ্যে আমি ওয়েঘর্স্টেই যাইতে চাবো, বিকজ অফ যতই যে সামনের দিকে তাদের ফিকচার মানে সিচুয়েশন ডিমান্ড করতেছে, আমি আপনার টিমের সিচুয়েশন ডিমান্ড করতেছে যে হ্যাঁ ওয়েঘর্স্ট, বিকজ অফ আপনার যেহেতু ডবল গেমিং আছে, এবং ডবল গেমিং গুলাতে 2-4 পয়েন্টও যদি দেয় সেটা নট এ ব্যাড। আর যদি সেখানে অ্যাসিস্ট বা কিছু একটা করে, এটা আমার কাছে মনে হয় বেটার হবে। আর ব্রজা অ্যাডামসের যে জিনিসটা হলো যে, যদিও এই গেমটা অ্যাডামস যে লিডসের সাথে খেলা, এই লিডস কিন্তু যথেষ্ট লিকি, বাট আমার কাছে মনে হয় যে যদি ওয়েঘর্স্ট বা অ্যাডামসের মধ্যে আপনাকে ডিসাইড করতে হবে, ওয়েঘর্স্ট বা ব্রজা না, ওয়েঘর্স্ট বা অ্যাডামসের মধ্যে ডিসাইড করতে হবে। বাট এই দুইটা অপশনে যদি হয়তো, তাহলে আমি বলতাম ওয়েঘর্স্ট। রাইট, সো ওয়েঘর্স্ট আর অ্যাডামস কনসিডার করা উচিত। আর ওয়েঘর্স্ট আর অ্যাডামস এর মধ্যে যদি কনসিডার করতেই হয়, তাহলে পারভেজের কথা অনুযায়ী ওয়েঘর্স্ট ইজ এ বেটার অপশন। রাইট, ওকে। So Arabic bhai is sending a lot of love from Maldives. Arabic bhai, thank you so much. Good to see you bhai, and hope asha kori sob kichu bhalo ache, alhamdulillah, and you are fine. Right, okay. So Muhammad Al Kazmi bhai is back. Muhammad Al Kazmi bhai, thank you so much, and good to see you, brother. Good to see you. Hello bhai. Yes, hello, and welcome, of course. Suggest a premium defender. Already have Rudiger. Should I say still get James, as a Liverpool and City will face each other in Game Week 32? Pranay, I'll ask you this question. ওকে, সো জেমস এর কথা বলতেছে, তাই তো? জেমস এর Right. 32 গেম উইকে চেলসি খেলবে হচ্ছে সাউথহ্যাম্পটনের সাথে। আমার মনে হয় যে চেলসির 4টা ফিক্সারই কিন্তু খুবই ফেভারেবল। সো ব্রেন্টফোর্ড, সাউথহ্যাম্পটন, আর্সেনাল আর হচ্ছে গিয়ে ওয়েস্ট হ্যাম, ডাবল আপ করা যেতেই পারে। বাট আমি জানি না মানে কি চিন্তা করতেছে আসলে। আমার মনে হয় যে লিভারপুল অথবা সিটির কোনো অ্যাসেটকে বাদ দিয়ে, ক্যান্সেলো অথবা হচ্ছে গিয়ে আর্নল্ড অথবা রবার্টসন, এদেরকে বাদ দিয়ে হচ্ছে গিয়ে নেওয়ার চিন্তা করতেছে জেমসকে। মনে যদি হচ্ছে সেটা তাই। হয় তাহলে, হ্যাঁ যদি সেটা হয় খারাপ হবে না, কারণ লিভারপুল এবং সিটির ম্যাচে হয়তো কোনো টিমই ক্লিন শিট রাখতে পারবে না। বাট পয়েন্ট মানে ক্লিন শিট না রাখতে পারলেও ক্যান্সেলো বা হচ্ছে রবার্টসন, আর্নল্ড, এরা যে কোনো সময় কিন্তু পয়েন্টস দিতে পারে, এটাও মাথা রাখা উচিত। এবং জেমস আবার 32nd গেম উইকে আসলে খেলবে কিনা বা হচ্ছে গিয়ে রেস্ট পাবে কিনা, যেহেতু অনেক কনজাস্টেড হচ্ছে গিয়ে ফিকচার থাকবে, সো ডাবল আপ করাটাও একটু রিস্কি। আমার মনে হয় যে একটা অপশনে যাওয়াটাই বেটার, রুডিগার অথবা জেমস, ওটা রাখাটা বেটার হবে। যদিও ফেভারেবল ফিকচার দেখা যাবে যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফোকাস করার জন্য আসলে সাউথহ্যাম্পটনের সাথে যে কোনো একটা প্রিমিয়াম ডিফেন্ডারকে বেঞ্চও করতে পারে, সো এই রিস্কটাও আসলে মাথায় রাখতে হবে। ওকে, আমি হচ্ছে কি এটাই সাজেস্ট করব। সো ভাই আমি আপনারা খুবই প্রণয় হলো, আপনারা খুব কনজারভেটিভলি, ভয়ে ভয়ে, ঠিক আছে, নিরাপদ ভাবে আপনাকে বলার চেষ্টা করছে। আপনি সমস্ত বিপদ আপদ সব বুঝে তারপরে আপনি মুভ করবেন আর কি। প্রণয়ের কথা হলো এটা। আর আমার কথা হচ্ছে ভাই, এত কিছু চিন্তা করে লাভ নেই, ঠিক আছে। 8টা গেম উইক আছে, র্যাঙ্ক বাড়াইতে হবে, আপনার ইমপ্রুভ করতে হবে। আপনি কি র্যাঙ্ক বাড়াইতে চান, রিস্ক নিতে চান? যদি রিস্ক নিতে চান, আপনি যে প্রিমিয়াম ডিফেন্ডারের কথা বলছেন এবং যেহেতু লিভারপুল আর সিটির খেলার কথা বলছেন, আমি ধরে নিচ্ছি এটা ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড, রাইট? সো আপনি এই গেমে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ডে বের করে দিবেন, কারণ সে 31-এ ওয়াটফোর্ডের সাথে খেলবে না, 32-এ তারা রাইখা লাভ নেই, কারণ সে ক্লিন চিট দিবে না। তো এইটার জন্য আপনি এখন এই জায়গাটাতে একটা ফায়দা নিতে যাচ্ছেন, এন্ড সেই ফায়দাটাই যদি আপনি নিতে চান, তাহলে আপনি জেমসে যাবেন। আমি বলি এখন আপনি কেন জেমসে যাবেন? 32-এ জেমস খেলুক আর না খেলুক ভাই, যদি 31-এ খেলে, সে যদি 12 পয়েন্ট 13 পয়েন্ট দিয়ে দেয়, আপনার তো 32 এমনি কাভার হয়ে গেছে, দরকার নাই তো, আর তো দরকার নাই। আশফাক কিছু বলতে যাচ্ছে, অ্যালনজোর কথা মনে পড়ে গেছে আশফাকের। না না, পারভেজ ভাই যে আমাকে হাড়ে হাড়ে চিনে, মানে এটার আরেকটা প্রমাণ। ওকে, ওয়েল দিস ইজ হোয়াট আই লার্নড ফ্রম দ্য লাস্ট ডাবল গেম উইক, যেটা চেলসি ছিল। আমি এই চিন্তা করছিলাম যে জেমস খেলবে কি খেলবে না, আলটিমেটলি এই করতে যায়
ঠিক আছে, শেষ পর্যন্ত জেমসে না যায়, প্লাস সেই অ্যালোনসোর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে I went with the safest option, which was Rudiger. And Rudiger gave me 6 points and got benched in one game. And James got injured in one game and played another game. And he gave কত যেন 18 পয়েন্ট না 19 পয়েন্ট দিছিল। So that was more than enough. 18 So that was more than enough. আর দরকার কি, 2 নাম্বার গেম খেলার দরকার নাই তো। So if now is the time to take this kind of risk আসলে, now is the time, কারণ এই জায়গায় এখন আমি বলি ভাই, মোহাম্মদ আলী কাজমি ভাই, আপনি এইভাবে চিন্তা করেন জিনিসটাকে, আপনি এটা করতে যাচ্ছেন, কোনো কারণে আপনি আমাদের কথা শুনে মনে হইলো ভাইরা বললো এটা রিস্ক হয়ে যাবে, থাকে এটা না করি, তারপর আপনি করলেন না, হ্যাঁ, তারপরে আপনার দেখা গেল যে জেমস একটা গেমই খেললো, ঠিক আছে, 31 খেললো, 32 খেললো না, 31-এ যায় দিল আপনার 18 পয়েন্ট বা 12 পয়েন্ট বা 13 পয়েন্ট বা 14 পয়েন্ট, আপনি কিন্তু তখন বলবেন ধর করতে দিয়েছিলাম ভাই, এই ভাইকে কথা শুনে ভালো, ভাইকে কথা শুনে আর হইলো না, করতে চাইছিলাম, ঠিক আছে, এই যে আফসোসটা না, এই আফসোসটা কিন্তু আপনার কাছে সারা জীবন থেকে যাবে ভাই। সো আফসোসের জায়গা, যে আফসোসটা আপনার না পাওয়াটা, না নেওয়াটা একটা আলাদা জিনিস, আর আফসোসটা কিন্তু আলাদা জিনিস। আমি নিতে চাচ্ছিলাম বাট নেই নাই, যেমন আশফাক বলছে আমি ফ্রেজারকে নিতে চাইছিলাম, সাকাকে নিতে চাইছিলাম, নাদিম ভাই আমাকে বলছিল, বাট আমি উইলকে গেছি, এই জন্য আফসোস কিন্তু আশফাকের কম আছে। বাট আশফাক যদি সাকাকে নিতে যেও যদি না নিত, আজকে আশফাকের বেশি আফসোস থাকতো। আফসোস জিনিসটা কিন্তু বেশি মানুষকে পুরায়, এটা হলো আমার মেইন কথা। সো এনিবডি লুকিং এট ইট, এনি প্লেয়ার্স দ্যাট ইউ থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আ গাট ফিলিং, গো উইথ ইট, কারণ আফসোস উইল কিল ইউ, আই এম টেলিং ইউ। বাট নট গোয়িং এট অল, নেই, ঠিক আছে ভাই, নিতে হবে পরে, ঠিক আছে, পরেরটা চিন্তা করি, বাট নিতে চাইছিলাম, নিলাম না, পরে দিয়ে দিল, দ্যাট ইজ গোইং টু হার্ট ইউ, দ্যাট ইজ রিয়েলি গোইং টু হার্ট ইউ। পরে এটা মাথায় রাখবেন, এই গণফুটবলের কারণে আমাদের এই কথাটা বলছিল। সো আই এম টেলিং ইউ, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ফর দ্য, ইউ ওয়ান্ট টু টেক দ্য রিস্ক, আপনার যদি অ্যাপিটাইট থাকে ভাই নেওয়ার মতো, নিয়ে নেন। কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা গেমই যথেষ্ট জেমসের জন্য, যথেষ্ট পয়েন্ট দেওয়ার, 2-3টা গেম দরকার নেই আমার, ঠিক আছে, 2-3টা গেম দরকার নেই। Anyway, that's my short monologue on James, by the way. I hope it turns out to be true, not like Alonso. Ashfaq, did I get into your head? I hope I didn't get into your head. অ্যাকচুয়ালি এটা কি জেমসকে নিয়েছিল নাকি আফসোস নিয়েছিল? এটা জেমসকে নিয়েছিল, আফসোস নিয়েও ছিল, দোস্ত, দুইটা নিয়েই ছিল, ঠিক আছে। আর আমার মনে হয় এই মুহূর্তে আফসোস করার, এই সিজনের শেষের দিকে যে আফসোস করার কোনো কারণ হয় না। এই সিজনে যে শেষের দিকে যায়, ইউ হ্যাভ টু প্লে অ্যাগ্রেসিভ, নাহলে র্যাঙ্ক ইমপ্রুভ হবে না, সবাই কভার করে ফেলবে, ঠিক আছে। 8টা গেমের কাছে ভাই, তুই কবে র্যাঙ্ক বাড়াবি, কবে রিস্ক নিবি, আর এটা হলো মেইন জিনিস, রাইট? ওকে, ফয়েজ আহমেদ ইমন ভাই, যে পারভেজকে স্ট্যাটস গুরু হিসেবে উপাধি দিয়েছিলেন, ভাই ইজ ব্যাক উইথ আস। ভাই, গুড টু সি ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই ফর দ্য কোয়েশ্চেন। অফ কোর্স, Cancelo or James ki must have. I have TA, Robo, Gabriel, Doherty, Amati. Ashfaq, I'll pass this question to you. Faiz Ahmad Iman bhai, thank you for the question. You have Trent Alexander-Arnold, Robo, Gabriel, Doherty, Amati. So Amati is playing United. Doherty will play Newcastle. Gabriel will play. Who is Gabriel playing? 1 second. Gabriel is playing Crystal Palace. So Gabriel and Doherty are good picks. So is Robo. Regarding Trent Alexander-Arnold, this is a decent lineup. Amarty price point, I think he's a very good pick for his price point. I think Chancellor is a must-have. I'm sorry to say this, but I do believe he's a must-have because or point potential but explosiveness at on no level. But do keep in mind that even if you have bring in Chancellor for the Burnley game, they do have Liverpool next. Although even if they do have Liverpool next, I'll probably not bench him. I'll probably play Chancellor. This is a good lineup, but what I see that যেটা আপনি জেমসের কথা বলেন যে this probably a Chelsea defender missing at this point because Chelsea is with their fixtures and still fixtures to play for. Investing in a Chelsea asset, I don't think would do you any wrong because even if you take Rudiger, you don't even have to take James. James, if you think he's a rotation risk, if you feel he's a rotation risk, but so even if you take Rudiger, it's a solid investment.
So Chancellor, personally for me, I think is a must-have, but do keep in mind for the Liverpool game, because I don't know if City will keep a clean sheet, because City sometimes can be inconsistent that way. We have seen in the against the Spurs game. If you are not sure on Chancellor, then probably a Chelsea defender at this point, any Chelsea defender. If you who do you think has higher chance of starting? Thanks, Ashfaq. And as usual, Faiz Ahmed Iman Bhai says Stat Guru is back. So Parvez, this is for you. Right. So Shian Naim Bhai is appreciating our excellent analysis. Thank you so much, Bhai. এই ধরনের কমেন্ট যদি ভাই একটু রিভিউতে দিতেন, we would have liked it more. So please do. 2 লাইন হলেও ভাই লিখে দিয়েন। Right. Parvez, Muhammad Ali Kazmi Bhai is asking Son to Salah in this game week for a hit, or should I wait till game week 33 to bring Salah back after the City fixture? City fixture পরে আনবে 33 গেম উইকে, নাকি এখনই Son to Salah করবে? That's basically আমার কাছে কোশ্চেনটা হলো, অনেকেই এটা প্ল্যান করছিল, অনেকের টিমে এই জিনিসটা করতে চাইছিল যে সালা যেহেতু 30-তে ব্ল্যাঙ্ক আছে, তো ওখানে সনকে নিয়ে আসে, আবার সন টু সালা। বাট সব ইকুয়েশন কিন্তু একটু উল্টাপাল্টা করে দিতে হলো সন লাস্ট গেমে যেরকম পারফর্ম করছে, এখন সনকে নিয়ে আসার পরে সবাই এই ধরনের চিন্তা করতেছে। বাট এটা আমার কাছে মনে হয় ওভার থিঙ্কিং, বিকজ সালা ইজ মাস্ট হ্যাভ। আমার কাছে মনে হয় ওনারশিপ, হিউজ পরিমাণ ওনারশিপ, যদি সালা খেলে এবং আপনার যদি একটা ভালো স্কোর করে, আপনার সিজন শেষ হয়ে যাবে। এইটুকুন আমি বলতে পারি যে আপনার সিজন ইজ ওভার। তো এত বড় রিস্ক আমি নিব না, আমি অবশ্যই সালাকে ব্যাক করবো। যদি সম্ভব হয় যে সালা না অন্য কোনো প্লেয়ার, যেমন এখন কিন্তু অনেকেই আর্নল্ড বা সামথিং এরকম প্লেয়ার কিন্তু অনেকের টিমে ইনজুরির কারণে একটা প্রবলেম করতেছে। তো আমার মনে হয় এখানে আর্নল্ড থেকে খুব ডাউনগ্রেডের যদি একটা ডিফেন্স পাওয়া যায়, আর ব্যাংকে যদি আগে থেকেই যদি 5 বা যেহেতু সালাকে সেল করছে, আমার মনে হয় এরকম টিমে 5 বা 6 মিলিয়ন অলরেডি আছে। আমার কাছে মনে হয় এখানে যদি তাদের 6 পয়েন্ট সামথিং এর কোনো ডিফেন্স মিডফিল্ডার থাকে, সনকে রেখে আর্নল্ডকে ডাউন করে ওই মিডফিল্ডারকে যদি সালা করা যায়, ইট ইজ ভেরি গুড মুভ আমার কাছে মনে হয়। সন এবং সালা দুইজনকে যদি টিমের মধ্যে অ্যাকোমোডেট করতে পারে, এটা ভেরি গুড মুভ হবে। কারণ এই মুভটা আপনাকে সবসময়, একটা জিনিস আমি সবসময় চিন্তা করি যে সবচেয়ে ডিফিকাল্ট মুভ কোনটা, যেই মুভটা ডিফিকাল্ট মুভ সেই মুভটা অনেকেই করতে পারবে না। তো এই মুভটা করার সবসময় চিন্তা করবে। আমার কাছে এটা, আমি পার্সোনালি এই জিনিসটা প্রেফার করি যে সবচেয়ে ডিফিকাল্ট মুভ কোনটা, এই মুভটা কিন্তু ডিফিকাল্ট মুভ, যেটা কেউ করবে না। এটা যদি আপনি করেন, এটা আপনার টিমের জন্য উপকার হবে আমি মনে করি। তো আমি মনে করি সন এবং সালা দুজনকে আগে যদি রাখতে পারেন, এটা আরো ভালো হয়। বাট সালাকে অ্যাভয়েড করবেন না, এই মুহূর্তে অ্যাভয়েড করবেন না এই কারণে, সালা যদি একটা হিট করে, ওয়াটফোর্ডের সাথে খেলা যদি একটা হিট করে, এটা আপনার সিজন ওভার করে দিবে। মানে আপনার এই যে 30 গেমিং পর্যন্ত আপনি যেটা অ্যাচিভ করছেন, পুরাটাই শেষ হয়ে যাবে যদি সালা হিট করে। এত বড় রিস্ক, প্রিমিয়াম প্লেয়ারে আসলে এত বড় রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না, বিশেষ করে সালা। a gentle reminder, good teams, good players. Again, gentle reminder, good teams, মানে good আমি players একটা over the ছোট next একটা 20. মানে আমি ছোট একটা মানে হিন্দি মুভির একটা ডায়লগ বলবো যে পাগল बनने का मगर इतना पागल नहीं बनने का, পাগল बनने का এই মুহূর্তে পাগল बनने का মানে इतना पागल नहीं बनने का। এই মুহূর্তে Right. ডিফারেন্সিয়াল খেলতে হবে। Right. Okay, Pranay. Imran Said, good to see you, brother. Thank you so much, and glad that we are back, right? I mean, you might be itching your hands as well. So, Pranay, Imran Said Bhai is asking Bowen and Bruno. বোয়েন কি এখনো ইনজুর্ড না? এখনো কি হচ্ছে কি বোয়েনের খেলার কোনো চান্সেস আছে? আমার মনে হয় এখনো সেই ইনজুরি। সো বোয়েনের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত না। আর ব্রুনোর ব্যাপারটা আসলে ডিফিকাল্ট, কেননা ব্রুনো আসলে খুব ভালো পয়েন্ট দিচ্ছে না। এন্ড দেন আবার ম্যানচেস্টারের খুব ভালো ফিকচারও আছে। ম্যানচেস্টারের হচ্ছে কি অ্যাটাকিং স্ট্যাটস ইমপ্রুভ করতেছে আগে থেকে। এন্ড আমার কাছে মনে হয় যে রোনালদোতে যাওয়াটা বেশি বেটার ব্রুনোর থেকে। রোনালদো এন্ড কেন। That made me laugh. That made me laugh. I swear on God. Why not? What are you Why talking about? What are you talking about? Ronaldo and not Bruno. Ronaldo Really? Of course. I think হচ্ছে গিয়ে ম্যানচেস্টারের মেইন হচ্ছে গিয়ে লেস্টার, দেন
এভারটন দেন নরউইচ। I honestly নরউইচের don't সাথে আমার think মনে so. হয় যে বেশি প্রসপেক্ট হচ্ছে রোনালদোর। I do think so. Honestly, I don't think so. As a Manchester United fan, I don't think so. But I'll ask Ashfaq for his views as well. Ashfaq, what do you think? প্রণয় ভাই Bruno or Ronaldo? যেই মুহূর্ত থেকে রোনালদোটা টিমে নিছে, রোনালদো হইতেছে গিয়ে সব থেকে বড় কুফা আমি বাদ বা দিয়ে দিচ্ছি, কালো বাদ জাদু দিয়ে বা কিছু হইতেছে গিয়ে তার কাছে কাছে ছিল। আমারও রোনালদো ছিল, প্রণয় ভাই ওই সময় রোনালদো নিছে এবং রোনালদোর ফর্ম হ্যাজ ডিপড। তো এটা হচ্ছে ইটস অ্যানাদার ট্র্যাপ, মানে অবভিয়াসলি প্রণয় ভাইয়ের আরেকটা এখন আমার টিমে নাই। তো Right. এখন তো টিমে নাই প্রণয়, but just goes to show that your kufa with Ronaldo, it really works. ঠিক আছে? So just for audience to know আর কি, হ্যাঁ, just for the audience to know, your kufa with Ronaldo was really immense. বেচারা জীবনে তার পুরো এন্টায়ার ক্যারিয়ারে কোনোদিন ছয়টা গেমের গ্যাপ যায় নাই। তুই নিবি যতক্ষণ প্রণয় ভাই তার টিমে নিছে, প্রণয় ভাই টিমে নেওয়ার মাত্র হইতেছে গিয়ে সে 6টা গেম 8 game week. That's his worst record now. Right. Okay. So Talha Nadim Shaun bhai, thank you so much for that thing. Glad to hear that apology has been accepted. This is in reference to the thing I said earlier. I don't want to repeat that again. Don't repeat. What I said. Yeah. I wish actually I had the curiosity to repeat it again as to what I said actually. আমার ভুলটা কি ছিল সেটা একটু বলতাম আর কি আরেকবার। But anyway, thank you so much bhai. Thank you so much for accepting my apology. Yeah. Asaduzzaman Shourab bhai is asking, Asaduzzaman Shourab bhai, thank you so much for the question. Ashfaq, I'll come to you for this question. Reece James injury update. Have a free hit in which week should I play? Asaduzzaman Shourab bhai, thank you for your question. Reece James injury update, he and Callum Hudson-Odoi is back to first team training. They are currently training with the first team. Has a good chance of getting involved in the game against Brentford. So whether he starts or not is another debate altogether, but he is back in first team training. Regarding the free hit, if free hit is the only chip you have right now, then definitely game week 36. But game week 36 is also an optimum time to play your bench boost if you have not played it already. But if you have, then definitely go for free hit on game week 36. Right. Okay. Now somebody is back. Okay. Somebody is back. He was studying. He didn't see the Ghono Football Live was started. Now he is back. And he's back with barrage of questions. Barrage. মানে আশা মাত্র ঠিক আছে একদম ঢাইলা দিছে, ঠিক আছে একদম। আমি দেখলাম যে সে আসছে, আসার পর একদম like brush fire. Nahin, we missed you. I was wondering কি রে ভাই পোলাটা আজকে নাই কেন, ঠিক আছে? I was wondering, হ্যাঁ, and I was thinking যদি আজকে না আসতা I would have sent you a message and said like, are you all right? Is everything fine? Because you are so regular in our show and with so many questions all the time, it's obvious that, you know, if you're not there, we can feel it that this guy is not there. Yeah. So Nain, good to see you, brother. And thank you so much. Of course, walaikum assalam. And we know you are studying, so it's okay. It's all fine, bhai. Okay. First question, and we should go rapid fire because he has brush fired, so we should give him rapid fire answers. Parvez, is Havertz a must one now? Right now, Havertz is must have কিনা এটা আমি এই মুহূর্তেই বলতে পারবো না, বিকজ তাদের এখন যে জিনিসটা সবচেয়ে মূল প্রায়োরিটি সেটা হলো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদের সাথে ম্যাচ। তো এই ম্যাচের আগে তারা হ্যাভার্টসকে খেলাবে কিনা, বাট আমার কাছে মনে হয় যে খেলাবে। এটা হলো পার্সোনাল ওপিনিয়ন, বিকজ হ্যাভার্টসের ওই ম্যাচটা হবে হলো বুধবার, অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশ টাইমে বুধবার রাত্রেবেলা, এবং ব্রেন্টফোর্ডের সাথে খেলাটা হলো শনিবার, অর্থাৎ অ্যাটলিস্ট 4 দিন কমপ্লিট সে রেস্ট পাচ্ছে। আমার কাছে মনে হয় যে একটা প্লেয়ার যখন ম্যাচ প্র্যাকটিসের উপর ম্যাচ ফিটনেসের যেটা বললো না যে ম্যাচ প্র্যাকটিসের একটা ব্যাপার আছে, আমার মনে হয় হাভার্টসকে খেলাবে। তো মাস্ট হ্যাভ আমি বলবো না, বিকজ অফ অনেকেই হয়তো বা ব্রেন্টফোর্ড এবং তাদের নর্মাল দুইটা ফিক্সার দেখে মনে করছে হাভার্টসে, বাট হাভার্টস নট এ মাস্ট হ্যাভ। এখানে রিস্কও আছে, আর লাগে গেলে গেইন। আমি মাস্ট হ্যাভ বলবো না হাভার্টসকে। নো মাস্ট। अरे তোর ডায়লগ আমি তোকে ফেরত দিচ্ছি, রিস্ক তো স্পাইডারম্যান কো ভি লেনা পড়তা হ্যায়। না রাইট,
এটাই তো একটা সময় যে এখনই আসলে আমাদেরকে আমাদের ডেসপারেট জায়গাতে আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছানোর জন্য এই ধরনের কিছু রিস্ক নিতে হবে। বাট হ্যাভার্স ইজ এ ভেরি গুড অপশন। বাট আমি বলতেছি না যে হ্যাভার্স ইজ মাস্ট হ্যাভ, বাট ভেরি গুড অপশন। Right. আমার It's নিজেরও not a মাথায় must have, but it's a very good option. Yes. I think that's the fair assessment. Right. Pranay, TA কি খেলবে না খেলে ক্যান্সেল নিব have robo. Question from Hamim Nur 9. টিএ খেলবে না, আমার মনে হয় যতদূর সম্ভব খেলবে না এই ম্যাচে। আর যেহেতু রবার্টসন আছে সেহেতু লিভারপুলের একটা অ্যাসেট থাকলে ডিফেন্সিভলি অ্যাটলিস্ট কভার করা যাবে। আর ক্যান্সেলও যদি না থাকে তাহলে নেওয়াটা বেটার হবে। আর Right. যদি হচ্ছে যে চেলসির কোনো ডিফেন্স না থাকে তাহলে চেলসির ডিফেন্সে যাওয়াটা বেটার হবে ক্যান্সেলের থেকে, Right. কারণ চেলসির ওভারঅল প্রসপেক্ট ভালো নেক্সট 4 গেমে। Right. So Hamim Nur 9, I don't know if you heard my long lecture about James and Apsos. ঠিক আছে? In case you didn't hear, please listen. Right. So Ashfaq again, Hamim Nur 9 is asking Coutinho to Salah, free transfer, or also Son to Havertz with a -4, have Kulu and Doherty from Spurs. You will bring in Salah if you think that Salah is, well, definitely, because Salah this game week against Watford is one of the most popular captaincy choices. If Salah scores big, your rank will definitely go down. So that is something to consider. The thing with Kulu and Doherty is that probably they play Newcastle and they have a very high chance of getting something out of it, out of the game. You want to do Havertz to Son to Havertz and Coutinho to Salah, and I think it's a good move for a -4. I think it's a move for the next few game weeks as well. So I think getting in Salah should be one of your priorities, because he's a great captaincy choice. So if I were you, I would go for it. Pranay, you raised your hand. You want to say something? হ্যাঁ, একটা জাস্ট হচ্ছে কি সিনারিও দিব। তো Coutinho to Salah, নো ডাউট এটা করা খুবই দরকারি এখন যেহেতু সালা নাই। সন যদি হচ্ছে কি 6 পয়েন্ট দেয়, অ্যাজিউম করতেছি যে নিউক্যাসলের সাথে খেলা, সন 6 পয়েন্ট দিল, -4 নিয়ে আমি হ্যাভার্স নিলাম, হ্যাভার্স 8 পয়েন্ট দিল, আসলে গেইন হলো না। বাট মানে এই প্রসপেক্টটা এই ধরনের রিস্কটা কিভাবে? I think the only way he can afford Salah is if he downgrades Son. That is what I think. That is what I think. I think that's what the question says. Yeah. So if you are gonna downgrade Son, Havertz is a good shout because his short-term features are pretty good. Yeah, but ওই সিনারিওটা is good, Pranay. I think that's a very good scenario কারণ অনেকে হয়তোবা অ্যাফোর্ড করতে পারবে তারপরে এই মুভটা করতেই পারে। So that's something they should keep in mind. আলটিমেটলি লাভ হচ্ছে না আর কি। ঠিক এই ধরনের ট্রান্সফারটাই কিন্তু সামনের দিকে আসছিল, যেটাতে আমি বলছিলাম যে সনকে এখানে ট্রান্সফার না করে সিনারিওটা যদি এরকমই হয়, আমি আর্নল্ডকে ডাউন করে এখানে কিন্তু আমেটি বা সামথিং জনসনের মতন প্লেয়ারে চলে যেতে পারি। এই মুভটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ সন এবং সালাকে যদি আমি রাখতে পারি, অনেকেই রাখতে পারবে না, যেটা আমি বললাম, এটা ভেরি ইফেক্টিভ হবে। এবং কমপ্লিটলি অ্যাগ্রি আমি প্রণয়ের সাথে যে এই ধরনের মুভে আসলে লাভটা বেশি দেখতে হবে। তো সন টু ওখানে চলে গেলে লাভটা যতটা হবে না, আমি যদি ওখানে আর্নল্ড ডাউন করে যদি আমি এরকম আসি তাহলে কিন্তু আরো বেনিফিট আমার বেশি আসতে পারে। Just a precaution, don't go Amartey. Don't go Amartey. No, আমি আমারটির কথা এই কারণেই বলতেছি যে আমার সামনের দিকে আমার 3টে প্রিমিয়াম প্লেয়ার যদি থেকে যায়, আমার 4 এবং 5 ডিফেন্স যদি আমার অনলি প্লেইং ডিফেন্স এবং এরা যদি নাও খেলে, ইভেন সিমিকাস একটা অপশন হইতে পারে এখন, কারণ এই মুহূর্তে ট্রিপল আপ কোনো টিমেই আসলে ঠিক হবে না। তো সিমিকাস অলরেডি 3.7 কিন্তু আপনার এমন একটা অ্যামাউন্ট বের করে দিবে যে অ্যামাউন্ট দিয়ে আপনার মিডফিল্ড এবং ফরওয়ার্ডে আপনার ভালো স্ট্রং টিম বানানো সম্ভব হবে। পারভেজ, আমি জাস্ট কথাটা যেটা বলছিলাম আর কি, ডোন্ট গো আমার্টি, কারণ হলো লিস্টারের ডিফেন্স ইজ ব্যাক, সো আমার্টি মোস্ট লাইকলি খেলবে না। বাট আমি জানি যে তুই কেন আমার্টি বলছিলি, কারণ হলো বিকজ অফ প্রাইস পয়েন্ট 3.9। সো 3.9 এ যদি আমি এই মুহূর্তে সাজেস্ট করি আরেকটা প্লেয়ার, দ্যাট ইজ জনসন। গো উইথ জনসন, go with Johnson. Go for 3.9, but go with Johnson, not with Amartey. At least Johnson will give you 1 point. Yeah, that's what I wanted to make that. But yeah, okay. Next. Oh no. Next question. Sorry. Next question.
Parvez, নানিম ভাই তিনজন তিনটা কোশ্চেন আনসার করলাম, why don't you take one? okay, okay, all right. I'll take this one. Do you think Pep will give Oh God, no, no, yeah. Okay. Do you think Pep will give Mahrez more game time as his country is not involved in the upcoming World Cup? Who's the Mahrez expert in our group? The one with the green T-shirt. Pranay, Actually, you answer this. I'm not answer this. না 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 না, ওনাকে আনসার করতে দেন। You can hear your opinions later. Oh well, if you want to hear my opinion, honest. Okay, okay, okay. I'll give you my honest. I don't think so. This is really a good player to go. Not really a good option. Risk নিবো এই মুহূর্তে, but doesn't mean I'll go with a risk যে আমি জানি না যে সে আদৌ খেলবে কি খেলবে না কোনোদিন, ঠিক আছে? ওই একদিন খেলবে। Look, জেমসের ক্ষেত্রে আমি 6 মিলিয়ন দিয়ে বলতেছি, then you guys are like কেন? And then when you're talking about 8.9 or 9 মিলিয়নের মতো একটা লেভেলের প্লেয়ার, and then you are like হ্যাঁ নেওয়া উচিত, করা উচিত, হ্যাঁ এটা করা যাবে। I think that argument should change. We should be consistent with our argument. I say James because he's 6 million and James is more explosive. James যদি এই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না থাকে, James is definitely nailed. But Mahrez is not nailed. So I wouldn't go in this particular direction. আমার যদি সিটি থেকে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা থাকে, there's only one player I would go, that is KDB. But KDB কে afford করাটা more than impossible with Son, Salah, Kane, all these players. KDB is impossible. By the way, just to let you know, KDB is the second highest point scorer since game week 18 after Kane. Yeah, just that you know. Right, so that's my answer. Hamim Nunain, I wouldn't go this line. এটা নিয়ে চিন্তা করলে খামাখা আজাইরা সময় নষ্ট আর কি, ঠিক আছে? Right, okay. Asan Biplab bhai, thank you so much for your question. Good to see you, brother. Best replacement for Jimenez, Parvez? Yeah, the best replacement for Jimenez আমার কাছে এই মুহূর্তে ফরওয়ার্ড লাইনে শুধু একজন প্লেয়ারের কথাই মনে হয়, সেটা হলো কেন। তো কেনকে অ্যাফোর্ড করার মতন ক্ষমতা থাকলে অবশ্যই কেন মাস্ট, মানে আমি বলবো যে, কারণ ফরওয়ার্ড লাইনে আপনি যদি দেখেন কোনো অপশন নাই, এবং বাকি আশপাশে যে অপশন গুলো সেগুলো হইলো আমরা ধরতেছি যে ডবল গেমিং আছে, ওয়েগস সামথিং এরকম অনেক ইকুয়েশন দিয়ে, বাট এই মুহূর্তে যদি রিয়েল কোনো অপশন থাকে সেটা হলো হ্যারিকেন। তো হ্যারিকেনকে নিতে পারলে খুবই ভালো, বাট হ্যারিকেনকে যদি অ্যাফোর্ড করা সম্ভব না হয়, তাহলে এইখানে এই মুহূর্তে আসলে আমার মাথায় ওয়েগস্ট বা সামথিং এরকম প্লেয়ারের কথা আসতেছে। মানে আমি এখানে কোনো প্লেয়ারকে সাজেস্ট করার মতো নাই। আমি পার্সোনালি আমি এই জিনিসটা মনে করি হ্যারিকেন অন অ্যান্ড অনলি যে এই মুহূর্তে ফরওয়ার্ড লাইনে আছে, জিমিনেজ টু হ্যারিকেন। হ্যাঁ, বাট যদি বাজেট না থাকে, পারবে যদি বাজেট না থাকে, একটা বাজেট না থাকলে আমি এখানে ওয়েগস্ট অথবা অ্যাডাম। রাইট, ওকে। জাস্ট দ্যাট এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলি, আই এম প্লেইং মাই ওয়াইল্ড কার্ড বাই দ্য ওয়ে, ইফ ইউ গাইজ ডিডন্ট নো। আমি ওয়াইল্ড কার্ড পুল করছি এই কারণে, বিকজ আই হ্যাড কাপল অফ ইনজুরিজ অল অফ আ সাডেন। Trent Alexander-Arnold was one of them. Ramsdale was one of them. Another reason আমি কেন ওয়াইল্ড কার্ড খেলছি was because আমি সনকে বের করে 30 গেম উইকে সনকে বের করে আমি কেনকে নিয়েছিলাম। কেন gave 3 assists, but Son gave 2 goals. And I think the way they played, it just clearly shows one thing: Son Kane is must have. So if you have Son and Kane, এই যে অনেকে আছে না কভার করবে ভাই, কভার করবে, নো কভার, দুইজনই দরকার, ঠিক আছে? নো কভার, ঠিক আছে? না হলে যেটা হবে যে ওই নৌকা ফুটা হয়েছে, ঠিক আছে, নৌকা ফুটা হয়েছে, কখন এই ফুটা দাবাইতে হবে, ওই দিক দিয়ে পানি বেরোচ্ছে, তারপর ওই যে কার্টুন ছবিতে দেখতাম না টম এন্ড জেরির মতো, সো একদিক থেকে বন্ধ করতে হবে, একদিকে নামাইতে হবে। সো দ্যাটস হোয়াট ইজ এক্স্যাক্টলি গোইং টু হ্যাপেন। সো জাস্ট টু ডু অল দ্যাট, I've actually pulled my wild card even before 34 game week, যেটা আমার প্ল্যান ছিল। So I'm going to play my wild card. Yeah, I'm playing my wild card anyway. And just এই কারণে, and in my wild card what I'm doing is I'm only getting Kane, বাকি স্ট্রাইকার আমি রাখতেছি না, they are useless, বেকার। So over there I have 2 great strikers, one is called Gerrard and another great striker যেটাকে আমরা বেঞ্চ ফডার হিসেবে নিতে পারি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বেঞ্চ ফডার রিচার্ডসন from Burnley. There you go. That's my, এই প্রসঙ্গে আমি এই কথাটা বললাম আর কি। Anyway, right. Ashfaq,
Let's go with Rafinha again. Question from Hamidun 9. What do you think? Want to take a ride? Regarding Rafinha, there are arguments for and against him. For is that when Leeds is playing, he's one of the farthest players forward. Kind of, occupies the center forward role, gets into the attacking positions. I think he's been very unlucky not to score. Uh, so he plays Southampton and Watford of the next game week. So that is something to see. But in Rafinha's price point, well, I think the current priority in your team could be, whether to get in James again, whether to get in Warner. Rafinha should be a low priority to transfer in your team right now. So if you want to take Rafinha, you should reassess your other transfer priorities. Then go for it. I think investing in teams like Chelsea and Spurs should be a priority in most managers' teams right now. Nahin, one thing I want to say, because you're talking about so many transfers, I just want to mention one thing. I don't know if you're playing a wild card, Braya, but if you're not playing a wild card, or even if you're playing a wild card, see if you have these 5 midfielders and then think what is best. Salah, Son, Saka, these 3 is must have. So if you have these 3, then you can think about Coutinho or Havertz. But if you don't have this, I think these 5 should be your priority, especially the first 3. Salah, Son, Saka. এই 3 জন is must. These are the must haves. এটা না থাকলে huge ক্ষতি হবে র্যাঙ্কে. So if you have these other 2 এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ রাফিনা অনেকেই কনসিডার করা যেতে পারে. But yeah, Salah, Son, Saka should be the ones in your priority. Yeah. Okay, Pranay, question for you again. Ridwan Khandokar bhai is asking, should I replace Rafinha? Who can be a better replacement with 6.5 million? 6.5 এ তো সাকা আছে রিপ্লেসমেন্ট। এখন সাকা যদি থেকে থাকে তাহলে মানে অ্যাজিউম করতেছি সাকা ওনার টিমে আছে, রামজিকে দেওয়া যেতে পারে। ওকে 6.7, সো 2 পয়েন্ট বেড়ে গেছে, তাই তো? মেডিসন হচ্ছে 6 পয়েন্ট, বার্নস হচ্ছে কি 6.5, তাই তো? Barnes Right. is 6.6, Madison is 6.8. সবারই তো প্রাইস বেড়ে গেছে আসলে দেখা যাচ্ছে। তো বোঝা যাচ্ছে প্রণয়, you came back from international break. বুঝতে পারতেছি। আমার মনে হয় যে যদি ফার্স্ট টিমের যদি প্লেয়ার না হিসেবে রাখা যায়, তাহলে গর্ডনকে টার্গেট করা যেতে পারে বেঞ্চ ওয়ার্মার হিসেবে। আর যদি ফার্স্ট টিমে খেলাইতে হয় তাহলে আমার মনে হয় 6.5 একটু কম হয়ে যাবে। Parvez has something to say, I think. Parvez? এই মুহূর্তে রাফিনহাকে ট্রান্সফার করাটা একটু রিস্ক, যদি আপনি টিমে থেকে ট্রান্সফার না করাই বেটার। বাট যদি ট্রান্সফার করতে হয় এই প্রাইস পয়েন্টে আমার কাছে কুলুসেভস্কি বেটার অপশন, একটা ভালো অপশন। 6.3 প্রাইস পয়েন্ট এবং তার ফিকচার কিন্তু টিল দ্য ইঞ্চ আর কি একদম মোটামুটি ভালো। এটা একটা অপশন আর কি আমার কাছে মনে হয় কুলুসেভস্কি। বাট ট্রিপল আপ টটেনহামের হয়ে যাইতে পারে, এটা এরকম একটা ব্যাপার হয়ে যাবে। বাট আর একটা বিষয় আছে, আমার কাছে মনে হয় যে কেইন আর সন হচ্ছে গিয়ে বেশি পয়েন্টস আসলে শেয়ার করতেছে। কুলুসেভস্কি এখন কেইন এবং সনের যদি ফর্ম এরকম থাকে, কুলুসেভস্কি কতটুকু পয়েন্টস ক্যারি করতে পারবে এটাও একটা বিষয়। রাইট এক্স্যাক্টলি, আমি কমপ্লিটলি এগ্রি উইথ ইউ। I disagree. Parvez, I disagree here. আমি একটা রিসেন্টলি আমি আর পারভেজ যখন আসছিল ঢাকায়, ঠিক আছে, তখন আমরা রাতে বসে স্ট্যাটস ঘাটতেছিলাম দুজনে মিলে, ঠিক আছে, এবং আমরা একটা নতুন স্ট্যাটিস্টিক্যাল জোনাল উইকনেস দেখছি আর কি। এটাকে আমরা জোনাল উইকনেস বলতেছি না, এটাকে জোনাল স্ট্রেংথ বলবো, ঠিক আছে। সেই জোনাল স্ট্রেংথে যেটা দেখা গেছে, জোনাল স্ট্রেংথের দিক থেকে সবচেয়ে বেস্ট কে জানিস টটেনহামের লেফট রাইট সেন্টার থেকে? কুলুসেভস্কি। Absolutely. I don't see why people are not actually against Kulusevski. The argument against Kane and Son, basically Kulusevski has one blank game week. Game week 30 he had a blank, one blank game week over the last 5 or 6 games. So
he's been a really consistent performer. At his price point, I don't think it gets any better. Ashfaq, come, give me a hug. Give me a hug. For the first time, we agreed on something. We deserve a hug, Ashfaq. We deserve a hug. No, but anyway, zonal weakness নিয়ে আমরা আসলে অনেক চিন্তা করতেছিলাম, অনেক রিসার্চ করতেছি যে how to make it even better and to be even make it more effective, to be honest, next season থেকে. So we will do that, but yeah, this is something just I wanted to say. That's why I said don't avoid Kulusevski. Kulusevski কে যদি Son, Kane, Kulusevski কে যে কেউ যদি নিতে পারে, I think that is the best combination you can ever get in the whole of FPL right now. That's the best combination. Not Doherty. Son, Kane, Kulusevski, not Doherty. By the way, আরেকটা জিনিস বলি, ডোহার্টির ক্ষেত্রে অনেকেই বলতেছিল আমাকে, since Reguilon came in, যবে থেকে Reguilon খেলা শুরু করছে, ডোহার্টি is not moving up, তার পেনাল্টি টাচেস কমে গেছে। বাট যখন সেসেনিয়ান খেলছিল তখন ডোহার্টি was really bombarding forward. So it's a precautionary move. It's a precautionary move from Conte, something we need to keep an eye on. Right. Okay, Parvez, I think I can answer this question. Ridwan Khandokar bhai is again following up with another question. What about Coutinho to Havertz? Bhai, in my wildcard, I did exactly this move. I transferred out Coutinho and I got Havertz. And আমার কাছে মনে হচ্ছে যে Havertz is good in a sense যে সে ultimately খেলবে. Doesn't matter even if it is Real Madrid. Come on, these guys are international professional. এরা ওই মোমের পুতুল না ভাই। So আমরা সব সময় সাধারণত আমরা মানুষকে মোমের পুতুল হিসেবে ভাবি, but these players will get rest anyway. So I think this is a good move. I think you should do it, to be honest. This is my answer. Okay, Amimnu 9 is asking Kucho or Broja? Question to Statsman. Parvez is asking you. Okay. কুচো আর ব্রজা, আমি ব্রজাতে থাকতে যাব, বাট ব্রজাতে থাকার পিছনে আমার কারণ হলো ব্রজার কিন্তু সামনের দিকে একটা ডবল গেমিং আছে, সেটা হলো গেমিং 33। যদি ফ্রি হিট থাকে তাহলে ডিফারেন্ট সিনারিও ডিফারেন্ট, বাট যদি ফ্রি হিট না থাকে তাহলে আমি অবশ্যই ব্রজা, বাট যদি ফ্রি হিট থাকে তাহলে অবশ্যই কুচো। কুচো একটা অপশন কেন, যে কুচোর হলো 32, 34 এবং তাদের 35 একটা ডবল গেমিং এর পসিবিলিটি আছে, এবং কুচো যেভাবে খেলতেছে যদি সে টিমের মধ্যে চিল থাকে তাহলে কুচো যে ভেরি গুড অপশন, এবং তার প্রাইস পয়েন্টও কিন্তু 4.9 সামথিং এরকম আমার যতদূর মনে পড়ে। তো এখানে আপনার প্রাইসটাও বাঁচবে, এই প্রাইস পয়েন্টটা আমি অন্য জায়গায় কাজে লাগাইতে পারবো। আমার মনে হয় যে কুচো আর ব্রজার মধ্যে দুজনেরই মিনিট একই রকম হবে। তো ফ্রি হিট থাকলে হইলো আমি যাব হইলো কুচোতে, বাট ফ্রি হিট না থাকলে ব্রজাতে। Okay. I don't think Broja. I don't think he's a regular starter for Southampton anymore. I think he has kind of lost his place. I think the first choice strikers are currently, one is definitely Adams. The second is probably right now Adam Armstrong. Right. Sometimes Redmond also plays in the second attacking forward slot, but I think Broja basically lost his place in the lineup. So if you want to save some money, Watford is definitely not a fantastic shout, because attacking wise they are not really solid as well. But if you want to save some money because you want to invest elsewhere, go for, I think, Kucho over Broza would be good. বাট যদি আপনার একদমই যদি এই জায়গাটাতে নাই খেলে, এই প্লেয়ারটা যদি আপনার খেলার কোনো চান্স নেই, আপনার বেঞ্চ বুস্ট এগুলো যদি খেলা হয়েই যায়, তাহলে 4.5 এর প্লেয়ারে রিচার্ডসন আছে, গ্রিনউড আছে। গ্রিনউড কিন্তু সেদিন লিস্টারের একাদশে কিন্তু নাম ছিল, লিস্টের একাদশে কিন্তু সেদিন খেলছিল। Another thing to consider is that current reports says that Bamford is probably out for the season. So it will go to show that মানে এটা তো দেখার বিষয় আসলে লিডস এর আসলে ওই সেন্টার ফরওয়ার্ড জায়গাটা কে খেলবে, whether Gerrard will play, whether James will come in or Moreno will play there. So এটা একটু মানে বেটার হবে এখান থেকে আসলে আমার কাছে যেটা পার্সোনালি আমার মনে হয় যে এখান থেকে টাকা মানি ফ্রি আপ করে মিডফিল্ডকে আপগ্রেড করি, অথবা কোনো ডিফেন্সকে, যে ডিফেন্স আমার অ্যাটাকিং
ইয়া দিবে, যে সামথিং লাইক আমার কাছে কোয়ার্ডি আছে 4.8, এই 0.3 বা 4 মিলিয়ন আমার আছে, আমি ক্যাশে যাইতে পারি ওই জায়গাটাতে ক্যাশ। এখানে এই কুচোকে দিয়ে কুচো দেখা যাচ্ছে টিমের মধ্যে খেলবেও না, আবার সে মাঠে নামবে কিনা তারও ইয়া নাই, অযথা আমি এখানে 4 মিলিয়ন বেশি বাড়তি লাগাই রাখছি। 4.5 এ একদম ডেট একটা ফরওয়ার্ড নিয়ে আমি ওইদিকে ইনভেস্ট করতে পারি, ইভেন মিডফিল্ডারকেও আমি আপডেট করতে পারি এখানে। রাইট, ওকে। সো নুরুল আফসার ভাই, নুরুল আফসার ইউসুফ ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। আশা করি আপনাকে অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয়নি, and good to see you, brother. Good to see you. Ashfaq, Nuri Afsar bhai is asking, continue to Havertz. That team already Salah, Saka, Barnes আছে. Other means or keep FT for Jimenez to Cristiano Ronaldo. Kane and Laka আছে with other two forwards. কি করতে পারে? Let me read the question once more. Other mid to keep FT for Jimmy to CR7. CR7, wow. Kane plus Laka. I'm not sure I get completely the question, but if the question is whether you should go for putting Nuta Havertz, I think it's a good move because Havertz, I think, is one of the best differentials to have right now. I think his first choice. I think he will play 90% of all matches. He's also on form. He's also scored in the mid international break. So continue to have it definitely because he's one of the best differentials to own moving forward. All right, guys, we have still plenty of questions, so we need to really move fast now. Okay, sir. But before we move into the another questions, let's do one thing. Let's just quickly bring our captaincy discussion into play. So these are the captain options for us for this game week. Yeah, and I'll send it to you, Ashfaq, if you can quickly cover the opponent stats, and then we will get back to the questions again. Over to you, Ashfaq. Darn, pani khani. It's like বাপ ask you বাপ question জিজ্ঞেস করলে যেমন পোলা যখন থতমত খায়, that's how you are pretending, man. না, আমার গলা ধরে যায় ভীষণ কথা বলতে আর কি। এনিওয়ে, কথার মাঝখানে অনেক কাশি আসতেছে। এনিওয়ে, সো ভিউয়ার্স, আপনারা ফার্স্ট থিং ইউ উইল নোটিস যে although this is a double game week, none of our captaincy options has any double game week players. So এটা প্রাইমারি কারণ হইতেছে গিয়ে যে the double game week players Burnley and Everton does not have a very good captaincy prospects because attacking wise they're not very nice. One second, my cat is Handle your cat. Don't let the cat out of the bag, as the proverb goes. right. So Everton and Burnley for the double game weeks attacking wise, আমরা একটু আগে দেখছি slides যে they're not the best options to consider. So that is why we are going with the more popular options for the double single game weeks. Salah, obviously, one of the highest ownerships still in the Premier League against Watford, who has been terrible of late. Still one of the most relegation favorites. Goals conceded over the last 6 game week is 12, which is one of the highest. 2 goals per games. Shots on confidence 89, shots on targets confidence 27. So if you do own Salah, I think you should captain him because if Salah scores big and you are not owning or captaining Salah, I think your rank will drop. If you're going for a bit more differential based on Kane's recent performances, Kane is the next best option. Over the last 6 game weeks, he has produced excellent returns. Newcastle, they have 1 clean sheet over the last 6 game weeks, but they have improved a bit defensively. But overall, I think Newcastle is based on Spurs attacking options right now. They're playing so good attackingly. I think Newcastle will definitely concede some goals. So if you're going for a bit more differential route, then I think Kane is your next best option because of Kane's great form. If you do not own Kane and you want to go with a little bit more differential route, then I think De Bruyne is something to consider as well. Because এটা একটু আগে নাদিম ভাই বললেন যে since game week 18
De Bruyne is the second highest scorer in FPL right now. So Burnley against City, we have always found it to be a goal fest. Burnley usually concedes around 4 to 5 goals every other 3.5 is the average. 3.5 is the average, so that's huge. That's really high. And প্রত্যেক গেমের পরে পেপ বলে যে Burnley is one of the toughest opponents they have faced. I don't know why he says that. I really don't. So De Bruyne against Burnley, I think is a great shout as well, because Burnley, it will be a goal fest. Burnley will definitely should concede 3 to 4 goals, and very based on De Bruyne's form, very high chance that De Bruyne will be a part of it. So if you own Salah, do go for Salah. I don't think you can really go any wrong there. If you want to go for a bit of a differential route, go for Kane. If you don't own Kane because you cannot afford him, then De Bruyne is another differential option you can go for. So that's it for me. Right, over to you, Pranay, for this individual statistics of the players. Pranay? ওকে, সো আশফাক যেটা বলতেছিল যে ওভারঅল ওনারশিপ সালার সবচেয়ে বেশি। সো ওভারঅল ওনারশিপের দিক থেকে 60.5%, সো হিউজ ওনারশিপ। এবং যে কেউ হচ্ছে গিয়ে আসলে সালার উপরে ক্যাপ্টেন্সি অ্যাপ্লাই করতে যাবে, কারণ নেক্সট অপোনেন্ট হচ্ছে ওয়াটফোর্ড, এবং তাদের হচ্ছে গিয়ে অলরেডি স্ট্যাটস আমরা দেখেছি, মানে সবচেয়ে হচ্ছে গিয়ে আসলে পোর স্ট্যাটস এই তিনজনের সাথে যদি কম্পেয়ার করি অপোনেন্টস এর। সো ম্যাক্সিমাম ক্যাপ্টেন্সি আশা করতেছি যে সালার উপরে যাবে। আর জাস্ট স্ট্যাট যদি দেখি যে লাস্ট 6 গেম উইকের স্ট্যাটস এর দিক থেকে আসলে কেইন সবচেয়ে আগে থাকবে। সো 5টা গোল এবং 4টা অ্যাসিস্ট আছে, এবং ওনারশিপও মোটামুটি 24%, ক্লোজ টু 24% এর মতো। এন্ড এক্সজিএক্স এ সবকিছুতেই আসলে খুবই উপরের দিকে আছে, শুধু শট অন টার্গেট কিছুটা কম, কেননা টটেনহ্যামের অ্যাকচুয়ালি অ্যাটাকিং ওয়াইজ টটেনহ্যামের ম্যাক্সিমাম প্লেয়ারই হচ্ছে গিয়ে ভালো খেলতেছে। সনের শট আছে, কেইনের শট আছে, এন্ড দেন কুলুসেভিস্কি। সো সবার শট থাকার কারণে আসলে এখানে কম্পেয়ার করে হচ্ছে গিয়ে কম পাওয়া যাচ্ছে। বাট ইভেন যদি দেখি কনভার্সন রেট কিন্তু কেইনের সবচেয়ে বেশি, 7টা শট অন টার্গেটের ভিতরে 5টা গোল। এন্ড দেন কম্পেয়ার যদি করে হচ্ছে গিয়ে সালাহ এবং ডি ব্রুইনের সাথে, তাদের শট অন টার্গেটের থেকে কিন্তু গোল কনভার্সন রেটটা কম। এন্ড দেন মিনিটস পার অ্যাটেম্পটে সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে গিয়ে সালাহ, বাট কনভার্সনের দিক থেকে কেইন বেটার। সো স্ট্যাটের ওয়াইজ আসলে হচ্ছে গিয়ে কেইন হচ্ছে গিয়ে বেশি বেটার পারফর্ম করছে লাস্ট 6 গেম উইকের ভেতরে। সো আমার কাছে মনে হয় যে এই প্রথম দুইটা ক্যাপ্টেন্সি চয়েসই হচ্ছে কি সবচেয়ে ভাইটাল, সালাহ এন্ড কেইন। এন্ড দেন ডি ব্রুইন হচ্ছে গিয়ে অনেকটা ডিফারেন্সিয়াল পান্টের মতো থাকবে। So that's it, over to you, Nadim. Right, thanks, Pranay. So let's go back to the questions again. So first comment is Hamim9 makes a very interesting observation, যেটা আমরা পরে শুরুতেই বলছিলাম, আগের লাইভে সাইব ভাই, এই লাইভে প্রণয় দা চেঞ্জড, সবার কি হয়ে যাচ্ছে? প্রণয়, you want to answer that? কি চেঞ্জ হয়েছে আসলে? তো দাড়ি নাই দোস্ত। আচ্ছা, ওটা মানে মাঝে মাঝে হচ্ছে চেঞ্জ করাটা বেটার আমার মনে হয়। দেখি গেম উইকে আসলে আমার ফর্ম খারাপ যাচ্ছে তো এফপিএল এ, চেঞ্জ করাতে গেম উইক কোনো চেঞ্জ এফেক্ট পড়ে কিনা সেটা দেখার জন্য চেঞ্জ করলাম। Right. Muhammad Ali Kazmi bhai, in return for my no afsos and James explanation, bhai says thanks for the great explanation, bhai. There you go. Thank you, bhai. Thank you. Okay. Parvez, is Reece James fit to play the next match? এটা আমরা অলরেডি অনেকবার কোয়েশ্চেন করছে, বাট কাউসারুল আলম নাবিন ভাই জিজ্ঞেস করছে যেহেতু, সো আমাদেরকে এটা উত্তর দিতে হবে। কাউসারুল আলম নাবিন ভাই, thank you so much for the question, by the way, and great to see you. I think this is the first time we are seeing you, so thank you so much for joining, bhai. Here is your answer. এখন পর্যন্ত যেটা আমরা জানতে পারছি যে রিস জেমস এখন পর্যন্ত ট্রেনিং শুরু করছে, এবং সে এখন পর্যন্ত যেটা দেখা যাচ্ছে যে সে মোটামুটি ট্রেনিং গুলা মোটামুটি পেইন ফ্রি ছাড়াই শেষ করতে পারছে, এইটা মোটামুটি জানা গেছে। তো সামনের দিকে আসলে এই মুহূর্তে যেমন আজকের যে ট্রেনিং সেশনটা হলো সেইটার এখন পর্যন্ত আমরা জানি না যে সেই ট্রেনিং সেশনটা সে কমপ্লিটলি ভালো মতন শেষ করতে পারছে কিনা, বাট এইগুলা সবকিছু জানা যাবে যে আগামীকাল যেটা অফিসিয়াল তাদের প্রেস কনফারেন্স হবে সেইটাতে। তো এখন পর্যন্ত রিস জেমস হলো ট্রেনিং সেশনে মোটামুটি কমপ্লিট করতেছে, ফুল ট্রেনিং সেশন করতেছে, এইটুকুন আমরা জানতে পারছি। Right. Okay. Now here is an interesting observation. Imran Said, thank you so much for this.
বোয়েন এন্ড ব্রুনো যে কোয়েশ্চেনটা আমরা আনসার করছিলাম, দ্যাট ইজ নট আ কোয়েশ্চেন আসলে। নাদিম ভাই বললো যে চেলসি, লিভারপুল, স্পার্স অ্যাসেট ছাড়া ডাবল গেমিং এর অ্যাসেট দেখাতে বোয়েন গেভ 21 points in double gamic and 22 and Bruno gave 23 in maybe gamic 23-24. Good Great. point, bhai. Thank you so much. But here is the main thing. My point still stands. Good team, good players. Good teams, good players. Again, এই দুইটা প্লেয়ারই কিন্তু আমার টিমে ছিল ওই সময়, নাজিমের এই দুটো প্লেয়ারকে আমরা ক্যাপ্টেন দিছিলাম, দ্যাটস অলসো ট্রু। Captain দিছিলাম। আমরা দুজনই ক্যাপ্টেন Bowen- দিছিলাম এই দুজন, বোয়েন ছিল Bowen and Bruno. So I know, but the point stands, bhai. Imran Said, point still stands. Good team, good players. Don't get caught into this double gimmick of Burnley, Everton, Richarlison, DCL Nibokina. Don't. Good teams, good players only. Yeah, the point still stands. But thank you for pointing this out. We missed this one definitely. Good. So Sheer Naim is asking, Ashfaq, চিন্তা করতেছি উইলসের বিপক্ষে ওয়াটকিন্সকে খেলায় দিব, সেক্ষেত্রে মাইনাস হিট নিয়ে ট্রেন্ট টু রবার্টসন এবং টিয়ারনি টু জেমস করলে কেমন হয়? আশফাক, you awake? I am. I'm just reading the question. Wilson preferred ke Watkins ke khelai dibo minus hit niye Trent to Robertson, Tierney to James. Defender minus hit niye I'm not a big fan, but these are premium defenders. That is something. I think James will play. যেটা নাদিম ভাই একটু আগে মেনশন করছেন আর কি, যে ম্যাচ ফিটনেসের একটা ব্যাপার আছে। I think he'll definitely be involved against Brentford. I'm not sure he starts, but he'll definitely be involved. And James is a long-term pick anyway. Trent over Robertson. I think if you are taking in Robertson for Trent, moving forward, I think Trent could be a must-have. It could be a must-have. So if you are getting in Robertson, make sure you have the strategy to bring in Trent when you want to. Yep. That is the only thing that will keep me from doing this transfer. So otherwise, if you have a solid strategy, why not? Because I think this is at least go for James, because I think James is a long-term investment anyway. If I were you, I would rather go with Trent to James and see if I can make a strategy to see if I can bring in Trent at a later point of time. I think the last point makes a lot of sense, Ashfaq. That last point makes a lot of sense. Yeah, I would have done that. So Kausar Naveen Bhai is asking Punay, Ramsdale injury update. So far এখন পর্যন্ত রামসডেলের তেমন কোনো আপডেট পাওয়া যায়নি। আই হোপ যে গণফুটবলের নেক্সট কালকে যে শোটা থাকবে ইনজুরি আপডেটস এর প্রেস কনফারেন্সের, সেখানে আসলে পারভেজ আপডেট ইনফরমেশন দিতে পারবে। রাইট, সেটা শুক্রবারে হবে, সরি, নট কালকে। হ্যাঁ, and শুক্রবারে আমাদের ডেডলাইন স্ট্রিমও আছে, so just that you know. So if you have any questions last minute, you can come. Pranay bhai isn't wrong. আজকে technically Thursday, so ওহ আশফাক, থ্যাঙ্কস ফর সেভিং মি। অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় যে মানে কি বলবো আর কি, ন্যাটোর থেকে হচ্ছে কি আমাদের অ্যালায়েন্সটা বেশি শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে। কিপ ইট আপ আশফাক। সেটাই। All right, I am Zelensky, by the way. Sheikh Shuman. Okay, this is just an internal joke. Sorry, Sheikh Shuman bhai, nothing to do with your question. Sorry, don't feel offended. Sheikh Shuman bhai, thank you so much again for the question. Liverpool double game কোন গেমে কি হতে পারে পারভেজ? এটা মোস্ট প্রবাবলি 36 গেমিকে হবে, এবং 36 গেমিকে যেটা টটেনহাম হোম এবং অ্যাস্টন ভিলা হবে, এই ম্যাচটা হতে পারে। এটা যদি হয় তাহলে এটাই হওয়ার সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত বেশি। আর যদি এটা একটু আগে পিছে হইতে পারে, যদি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোনো ম্যাচের কারণে সামথিং যদি কোনো কিছু চেঞ্জ আসে, তাহলে সেটা আমরা গেম উইক 33 মোটামুটি জানতে পারবো। তো এখন পর্যন্ত সবকিছু ফেভার করতেছে হলো গেম উইক 36 টটেনহাম হোম এবং অ্যাস্টন ভিলা হবে। এটা হলো লিভারপুলের 36। Right. Okay. So Aminu 9 then comes. Thanks. Good to hear that you got a free feel for the whole fan base. Made me emotional. Bye. Come on.
you are the most frequent commenter on our show. You're like bombarding us with questions. So how can we not miss something? Something is wrong. এটা বোঝা যায়, ঠিক আছে? বাড়িতে বাচ্চা যখন চলে যায় বাইরে তখন কিন্তু বোঝা যায় বাড়িটা কেমন জানি নীরব হয়ে আছে. So that's exactly how you feel. You are like a small kid in our pod who's making a lot of noise in the show. So thanks, Naeem. Thanks. We like it. We like it. Yeah. Right. So Aminu9 says then I can easily get Salah by sending off Coutinho, only transfer. Okay. Then I think you shouldn't do that. The other transfers that you are referring to. If that is the only option, then I think you should do this rather than doing that. Yeah. Okay. Ashfaq, Mohammad Alamin Chaudhary bhai is asking Reece James ki khelbe jodi na khele any other Chelsea assets. Mohammad Alamin Chaudhary bhai, thank you for your question. The news is that James has returned to first team training. He's training with the first team, and we do believe he will play against Brentford because Nadim bhai jeta bollen je he'll probably Tuchel will probably want to get some minutes in him before the Madrid game. An alternate theory is that he would not want to risk him before the Madrid game, but the focus is basically the Madrid game. So do what you make of it, but I believe he will be involved. I don't think he'll stay on the bench or something like that. Because if he's on the bench, I think he will come on to play. If he starts, then I don't think he'll complete the full 90 minutes. That is my verdict on it. But he's definitely fit to feature against Brentford. If you want to consider any other Chelsea assets, the safest option is Rudiger, of course, followed by Thiago Silva. I think Rudiger will play 90 to 95% of all matches. Thiago Silva 90% of all matches. But James being a more explosive option, you should consider James instead. Right. So Alamin Chaudhary bhai, if James doesn't play because of Real Madrid game, he'll probably play 60 minutes and play their next game in Premier League, which is in Gaming 32 full. That's what I think. But most likely he's going to play the 31st full and then play Real Madrid and then probably not play the next game. That's how it might go, most likely. Right. But anyway, you still get it. Yeah, but you still get it. The thing is, it's not about minutes, huh? It's about points. Huh? It doesn't really matter whether he plays 5 minutes. He will get points anyway with two teams. Yeah, that's the thing. Right, because James gave the 18 point haul by playing, I think, 60 to 65 minutes only. So that's something. So that's it. Yeah. So Shian Naim bhai is asking, budget striker option হিসেবে কিন্তু ওয়াটফোর্ডের কুচোকে consider করা যায় মাত্র 5 million ফর্ম দারুণ. Yeah, I think I can answer that. That's true. I agree. But would I invest 0.5 in a player who might score, might not score? And invest that in a defense? That's the question. Or in a midfielder. So I value that 0.5 a bit more and invest it in the midfield or in the defense rather than investing it in striker section, because striker I really don't see. But yeah, you make a fair point, bhai. You make a fair point. But yeah, it depends on how people want to see it. অনেকে আবার ওই একটা স্ট্রাইকার বাকিগুলো হলো বেঞ্চ ফডার, তো নাও পছন্দ করতে পারে। ওই চোখের দৃষ্টিকোণ থেকে, it's good from the eye point of view, like eyesight এ ভালো লাগে আর কি, আমার টিমটা অনেক সুন্দর। অনেকে আবার এরকমও আছে, so that's why you might just keep a playing bench. Yeah, okay. So Abu Aisha Humaira bhai, thank you so much for joining so late at night from Malaysia. Last week সালা তো সন করছিলাম, এখন এই উইকে সালা নিতে গেলে একটা হিট লাগে। সন টু সালা, কোটা টু কুলু, or সন টু কেডিবি তে যাব উইদাউট হিট। এই উইকে উইদাউট সালা খেলে কি বেশি রিস্কি? বাই দ্য ওয়ে, মাই ওভারঅল র্যাঙ্ক ইজ 8000। এটা মেনশন করলাম শো অফের জন্য না, জাস্ট সেফ খেলতে চাই। আমার মনে হয় সালা স্টার্ট করবে। By no doubt about Salah starting. He's a monster when it comes to in terms of fitness. But yeah, I'll ask Parvez, karon Parvez has very good relation with this guy, so I'll ask him. Parvez, what do you think? Parvez has the experience of being 8000, so I don't know. I've never been in 8000. আচ্ছা, আবুয়েশ ভাই আসলে খুবই ভালো খেলতেছে এই সিজনে এবং তার সাথে মোটামুটি রেগুলার কন্ট্যাক্টও আমার হয়। তো এই মুহূর্তে আসলে আবুয়েশ ভাইকে আমি একটা জিনিস বলবো যে উইদাউট সালা যাওয়াটা ঠিক হবে না।
উইদাউট সালা যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমার মনে হয় সালাকে আপনার টিমের মধ্যে রাখতে হবে। এটা হলো আমার ফার্স্ট আমার আপনার সাজেশন তো বলবো না, জাস্ট আপনার সাথে ডিসকাশনের মেইন পয়েন্ট আমি যদি বলি তাহলে এটা আমার মেইন পয়েন্ট হলো সালাকে আপনার টিমে রাখেন। কারণ যে পজিশনে আপনি আছেন 8K র্যাঙ্ক, যদি সালা একটা বড় হিট করে এটা আপনার জন্য বিশাল ক্ষতি করবে। তো আমার মনে হয় না এরকম ক্ষতি এই মুহূর্তে পোষানোটা সম্ভব হবে। তো সালা মাস্ট হ্যাভ। তো সন টু সালা করবেন না আসলে অন্য কিছু করবেন, এইটা হলো পরের ব্যাপার। আমার মনে হয় যে যদি সনকেও রেখে দিতে পারেন, এটা আপনার টিমের জন্য খুবই বেটার হবে। লিঙ্ক ইমপ্রুভ তো করবে এবং সনের ওনারশিপও কিন্তু 24 সামথিং এরকম। তো এসেও আমার মনে হয় কেডিবিতে যাওয়াটা এই মুহূর্তে স্লাইটলি আমার কাছে রিস্কি মনে হচ্ছে। আপনার টিমের ইয়া অনুযায়ী আমি বলবো না যে সবার জন্য কেডিবি অনেককেই গেইন করাবে, কারণ সামনের ফিকচার গুলো অনেক ভালো, বাট আপনার র্যাঙ্ক কিন্তু যথেষ্ট ভালো। আপনার টিমে বেশি শর্ট প্লেয়ারের দরকার নেই, অনলি তিনটা সামথিং, 3টা বা 4টা এরকম যদি হয় এনাফ আমার কাছে মনে হয়। এই মুহূর্তে 8K র্যাঙ্কে স্টে থাকাটাই হলো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আপনার জন্য। তো আমার মনে হয় কতিনহো থেকে আপনি এখানে -8 হিট বলতেছে, এই উইকে উইদাউট সালাকি খেলা এটা ঠিক হবে না। তো আপনার আমার মনে হয় সনকেও রাখা যাচ্ছে না, বিকজ সালাকে আপনাকে ইন করাইতে হলে সনকে আউট করতে হবে, রাইট? এরকমই না, -4 হিট বলতেছে। এই উইকে সালা নিতে গেলে একটা হিট লাগে। সো সন টু সালা, কৌটা টু কুলু। হ্যাঁ মাস্ট। আপনি হিট নিতে হইলেও আমার মনে হয় যে হিট নিয়েও সালাকে আপনি ইন করাইতে হবে, এটা হলো আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন। বাট সালা মাস্টার এটা -4 যদি হয় তাহলে খুবই ভালো। বাট আমি যদি সালাকে ইন করার জন্য -8ও খাইতে হয় আমি সেটা তো আগায় যাব। এটা হলো আমার পার্সোনালি, আমি সালাকে ওইভাবেই দেখতেছি এই মুহূর্তে। তো -4 যদি হচ্ছে তো নো প্রবলেম, -4 খাই আপনি সালাকে অবশ্যই ব্যাক করান। সো আমি ভাই একটা কথা বলি, যেটা পারভেজ এতক্ষণ ধরে বললো, আমি সিম্পলি বলি, আপনি গেম অফ থ্রোনস দেখছেন ভাই? আবু আইসা হুমায়রা ভাই, গেম অফ থ্রোনস যদি দেখে থাকেন, ডেনারিস টার্গেরিয়ানের একটা আর্মি আছিল, আই কান্ট রিমেম্বার দ্য নেমস। দে আর কল্ড দ্য ব্ল্যাক ওয়ান্স, দ্য ওয়ান্স উইথ দ্য ব্ল্যাক হেলমেট, ওই যে ব্ল্যাক ড্রেস পরে যারা, আনসলিড আনসালিড, রাইট, আনসালিড। সো আনসালিডের একটা কাজ ছিল হলো সবসময় তারা হু করে, ঠিক আছে, সবসময় শিল্ড নিয়ে বের করে প্রোটেক্ট করতো আর কি, ঠিক আছে। সো দ্যাটস এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইউ শুড বি ডুইং ভাই, প্রোটেক্ট। হু আনসালিডের মতো খালি প্রোটেকশন করে, নট অ্যাটাক। নাও ইজ নট দ্য টাইম টু অ্যাটাক। বাকিরা এমনি ভুল করবে, আপনি দেখবেন এমনি আগায় যাবেন। জাস্ট প্রোটেক্ট ইয়োরসেলফ, দ্যাটস হোয়াট ইউ শুড বি ডুইং। Right. Aminu9 says, thanks for the Furious 5 suggestion, Nadim bhai. কয়েকটা টিমের ফিক্সার দেখে অন্ধ হয়ে গেছি, বুঝতেছিলাম না কারে দরকার। Yeah, don't get caught into those kind of things. Yeah. So Maruf Muqtadir Khan, thank you so much for joining. And Maruf Muqtadir bhai is saying, as Parvez bhai was saying, now I'm thinking about downgrade TA to 4.3 defender and upgrade Laka to Kane. But confusion is, I have Kulusevski and Son. It's weird to get attacking triple up from Spurs. Parvez? এটার জন্য আসলে মারুফ মুক্তাদির ভাইকে আমি বললাম যে দেখেন, আপনি এই ট্রান্সফারটা করতে যে আপনাকে কি পরিমাণ কষ্ট পাইতে হয়েছে আমি পার্সোনালি ফিল করি, এবং এই কষ্টটা অনেকেই করবে না। এটাতে বেনিফিটেড হবেন কেমন করে, আমি জাস্ট আপনাকে স্ট্যাট শেয়ার করলেই আপনি এই জিনিসটা বুঝতে পারবেন। জাস্ট আমি বলবো যে লাস্ট 6 গেমে টটেনহাম হইলো 91 চান্সেস ক্রিয়েটেড, যেটা হলো বেস্ট। যতগুলো টিম খেলছে সবচেয়ে বেশি হইলো 1 নাম্বার হইলো টটেনহাম, 91 চান্সেস ক্রিয়েটেড, এবং মিনিট পার চান্স হলো 7.1, অর্থাৎ প্রতি 7 মিনিট পর পর তারা চান্স ক্রিয়েট করতেছে। এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো ট্রিপল আপ। এই ট্রিপল আপটা অনেকেই করতেছে। আমি যদি দেখি এই 91 অ্যাটাকিং এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অ্যাটাক কোন সাইড দিয়ে হয়েছে, আমি যদি এখানে কাট করতে চাই তাহলে একটা প্লেয়ারের নাম আসবে ক্লুসেভস্কি হইলো রাইট সাইড দিয়ে। এখন পর্যন্ত টটেনহামের যে অ্যাটাকটা হচ্ছিল সবচেয়ে বেস্ট সাইড হলো সেন্টার দিয়ে কেন। 91 চান্স ক্রিয়েটেডের 44% হলো সেন্টার দিয়ে হয়েছে, এবং সেকেন্ড অ্যাটাক যেটা হয়েছে সেটা হলো কুলুসেভস্কির সাইড থেকে, যেটা নাদিম আগেও মেনশন করছে, যেটা 31.9%, এবং লেফট সাইড দিয়ে 24.2%।
তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনটা সাইড দিয়েই অলমোস্ট সেম ভাবে অ্যাটাক করতেছে, অর্থাৎ সন, কেন এবং কুলুসেভস্কি। তো একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় যে আমার ফার্স্ট সিজনে আমার মনে আছে যে আমার টিমে কতিনহো, ফিরমিনহো এবং আরেকজন ছিল, তিনজনই ছিল আমার টিমে, সালা। এবং যেই গোল দিচ্ছে লিভারপুল, যখনই গোল হচ্ছে আমার কোনো না কোনো প্লেয়ার অ্যাসিস্ট নালে গোলে আছে। তো এই অ্যাটাকটা দিয়ে আপনি সেই ধরনের একটা অ্যাডভান্টেজ নিতে পারবেন যে টটেনহামের গোল হইলেই হয় কেন, সন, না হলে কুলুসেভস্কি, আপনার অ্যাসিস্ট, গোল এই তিনটা থাকবেই। তো ট্রিপল আপ নট এ, আমার কাছে মনে হয় এই মুহূর্তে যে নট এ ব্যাড অপশন। এবং আমাদের অ্যাডভান্টেজ হলো কুলুসেভস্কি 6.3-তে আমি পাচ্ছি, যেটা গত সিজনে আমি করছিলাম হলো সন, কেন এবং বেলকে করছিলাম 9.5, এবং হিউজলি ল্যান্ড ইমপ্রুভ করছিল এটাতে আমার ট্রিপল আপ করার কারণে, যেটা এখন কুলুসেভস্কি 6.3-তে আমি পাচ্ছি। তো অ্যাটাকিং ওয়াইজ তাদের স্ট্যাট অনেক ভালো, তাদের তিনজন অ্যাটাকই সমানভাবে অ্যাটাক করে যাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি অ্যাটাক করছে লাস্ট 6 গেমিংয়ে আমার মনে হয় সন, কেন, কুলুসেভস্কি ইজ এ ভেরি গুড অপশন এবং ইজ এ ভেরি ইউনিক কম্বো। আমার কাছে মনে হয় ইউনিক কম্বো এটা পুরো। রাইট পারভেজ, সো ইউনিক কম্বো পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আমি বলি ভাই, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড 91 লাখ মানুষ খেলতেছে এই গেম। 91 লাখের মানুষের মধ্যে মাত্র 3% মানুষের এই কম্বিনেশন আছে, Wow, সন, কেন, কুলিশেভস্কি, মাত্র 3%। সো ইটস এ হিউজ ডিফারেন্সিয়াল, হিউজ 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 ডিফারেন্সিয়াল। এটা একটা। Right. এবার আপনি যদি বলেন, আপনার কোয়েশ্চেন আমি মধ্যে দেখলাম যে এখানে লেখা আছে ইটস উইয়ার্ড। এই উইয়ার্ডটা লাগার পিছনে কারণটা কি জানেন? আমাদের একটা সাইকোলজির ব্যাপার আছে, সেটা হলো প্রিকনসিভ বায়াসনেস। এই প্রিকনসিভ বায়াসনেস মানে হলো আমি আগে থেকে বায়াস, ওরা তো ভালো না, ঠিক আছে, বা ওরা তো আগের সিজনে ভালো করেনি, বা ওরা তো খেলে না ওরকম, আচ্ছা খেললেও হয়তো ওটা লেগে গেছে আর কি। এই যে এই জিনিসটা আমাদের মাথার মধ্যে এত বেশি ডিপলি সেট আপ হয়েছে যে সাবকনসিয়াসলি যখনই আমরা ট্রিপল আপ চিন্তা করতেছি তখনই ওই বায়াসনেসটা কাজ করছে, যার কারণে আপনার কাছে এই জিনিসটা উইয়ার্ড লাগছে। সো গেট এপিএল এর সবচেয়ে বড় বাধা হলো প্রিকনসিভ বায়াসনেস। আমার যেমন একটা প্রিকনসিভ বায়াসনেস আছে একটা প্লেয়ারের প্রতি, সেটা হলো ম্যাডিসন। I always have preconceived biasness. Beside that, I don't have preconceived biasness about anybody. Nobody. So, Kane, avoid Kane, that. Kane. না, আমি কেন নিছি তো দোস্ত, কেন নিছি তো। I took Kane. না, এই Come on. সিজনে এই সিজনে আমি 3 বার কেন নিছি। এই সিজনে আমি 3 বার কেন নিছি। Come on. আগে নিতাম না। আগে আমার biasness ছিল, হ্যাঁ। আগে biasness ছিল, but ওই যে I overcame that. Right. So there you go, Maruf Mukherjee Khan bhai. I think you got your answers from a psychological point of view, statistical point of view, logical point of view, fixture point of view, সব দিক থেকে উত্তর পাইছেন। So good luck with that. Let us know if you triple up, yeah? ফায়দা পাইলে আমাদের জানেন। Al Muzaid bhai is back again and he asked the question, Ashfaq, don't fall off to sleep. Ashfaq, wake up. Ashfaq, are you there? Ashfaq, I can only see your hand. Ashfaq, I see your hand moving. Actually, কোশ্চেনের সাইজ দেখে আসলে ভয় পাচ্ছি। Saif is not here, right? We need Saif for long questions, right? Okay, Al Muzaid bhai is asking, Al Muzaid bhai, thank you so much for the question. Have Kane, Roger, Mope, midfielder আছে Odegaard, Son, Kulu, Salah, Ramsey, defender আছে হলো Tierney, Gabriel, Mings, TA, Amati, goalkeeper হলো Foster and Schmeichel. What should I do now? Overall rank 83,000, great. And how would I pull off a rank of 10,000 rank? Fleet and BB also remain. Ashfaq, over to you. Almozad bhai, thank you for the question. I think your team looks decent. Only thing lacking here, I think you're a bit weak on the defensive part, because in forward you have Kulusevski, you have Son, you have Kane, you have Salah, so the big hitters are there. But the defense, you have a double up Arsenal defense, and you have Schmeichel as your keeper. So I'm assuming these transfers were made because of the blank game week 30. This is a great team, but I think you could do better in your defenses. I think investing in Chelsea defense could be a priority right now. So I don't know how much money you have in your bank, so that is something to consider. But moving forward, I think you don't have to alter too much in your offensive line in the midfield or the forward, but defensively, I think investing in Chelsea
Chelsea assets could be a good move. I think that is something that you should consider to boost up your rank. Regarding the free hit and the bench boost, obviously, the premium time to pay your bench boost would be to play it in Game Week 36. So you should, what if I were you, what I should do that look at the fixtures and make the team right now, which I would want to play in Game Week 36 right now, and then figure out a plan how to make step-by-step transfers in order to gain that team by Game Week 36. Take small 1 or 2 minor sets, and space them out so that Game Week 36 I have a good bench boost team. Regarding free hit, Game Week 33 and Game Week 37, I think have both free hit weeks. Sorry, double game weeks. So you should have your pick on when to play them. Right. If I was in this team and if I had it, I would have made only 2 transfers. I would have got Odegaard out and got Saka in, and I would have got TA out and got James in. And I would have also think about how to bring TA back in Game Week 34. That would be my backup plan. Double Arsenal defense. So I think which is a fantastic move. Which is a fantastic move, I think. I think is a very fantastic move. So yeah, I would just get Odegaard out for Saka and just TA out for James. তারপর আমি মাথা ব্যাক রাখতাম যে কিভাবে আবার TA কে ফেরত আনা যায়. Besides that, I wouldn't bother about it. It's a beautiful team. But in Mope, no. I made a mistake. Terrible mistake. Mope is there. What is Mope doing? अरे उसके मुंह पे मारो. Come on, get him out. What is that idiot thing? I don't know. Really, let's not. I mean, no insult to the player, of course, but he's not a good FPL asset. No insult to the players. These are footballers. They are way better than me. They're really great. I am nobody. They are somebody. I think no insult. He took Mope for the double game week in Game Week 25, I think. ওখান থেকে ওনাকে probably পালতেছে। নইলে আসলে মোপে রাখার ওভাবে কোনো কারণ নেই, কোনো কারণ। Bhai, Muzad bhai, no disrespect to anybody, and audience, no disrespect to Mope, of course, but Mope is not a very good FPL asset, yeah. And when it comes to that, I think I can be very critical and be funny and make fun of a player. But get Mope out, bhai. Get Mope out. এইখানে আপনি যদি 4.5 এর কোন একটা স্ট্রাইকারে আনেন, you get 2 million available. Then you can easily make Odegaard to Saka, and you can easily keep that money and still do that TA to James, and later on with that additional money you can bring back James to Saka or James to TA. That should be the answer, right? But get Mope out. First priority, bhai. Get him out. নালে ভাই সেলিব্রেট করতে হবে কিন্তু আপনাকেও এরকম 83,000 থেকে। Anyway, Maruf Muqtadir Khan bhai is asking, what about captaining James? Pranay? এটা খুবই ডিফিকাল্ট, মানে এখন যদি বলি যে না, তারপরে দেখা যাবে জেমস 18 পয়েন্ট দিছে এবং 34 পয়েন্ট মিস হয়ে গেছে। মানে এই জিনিসটা আমাদের সাথে অলরেডি হয়েছে। আমরা গিয়ে রুডিগারকে সাজেস্ট করতেছিলাম সেফেস্ট অপশন হিসেবে ডাবল গেম উইকে, বাট জেমস গিয়ে প্রবলেম করে দিছে। বাট যদি বলি যে সেফ প্লে খেলার জন্য আসলে মানে সালা বা কে নিয়ে যাওয়াটা বেটার, কারণ 60%, 23% এরকম প্লেয়ার গিয়ে আসলে ক্যাপ্টেন করবে, আর সেখানে খুবই বেশি ডিফারেন্সিয়াল হয়ে যায়। মানে না খেললে কি হবে, আসলে 30 মিনিটস খেললে কি হবে, তাহলে আসলে মানে ক্যাপ্টেন্সি দেওয়াটাই খুবই কঠিন হবে। আমি আসলে এটার এগেইনস্টে যাব। টিমে থাকা খুবই ভালো, বাট ক্যাপ্টেন হিসেবে না যাওয়াটা বেটার। ওই যে পারভেজ একটা কথা বলছিল, পাগল बनने का, इतना पागल नहीं बनने का भाई। ঠিক আছে? সো মারুফ মুক্তাদির ভাই, এটার পিছনে একটা কারণ আছে। আপনি জেমসকে দিয়ে ক্যাপ্টেনশিপ দিয়েন না। হ্যাঁ, আপনার যদি মনে হয় যে ভাই আপনি আলট্রা এক্সট্রিম লেভেলের রিস্ক নিতে চান, গো অ্যাহেড, ইউ মাইট গেট বেনিফিটেড। বাট আপনি যদি নর্মালি চিন্তা করেন, উই উড সাজেস্ট গো উইথ সেফ ক্যাপ্টেন অপশন। জেমস ইটসেলফ ইজ আ ডিফারেন্সিয়ালের উপরে আবার ডিফারেন্সিয়াল করতে যাচ্ছেন কেন ভাই? এটা একটু বেশি রিস্ক হয়ে যাচ্ছে।
এটাই হলো না, এই ব্যাপার। মুহূর্তে আসলে প্রিমিয়ার অপশনে আসলে বিশেষ করে সালার মতন ওনারশিপ যাদের আছে, সালা আমি স্পেশালি কয়েকটা প্লেয়ার বলবো, সালা, আর্নল্ড এবং ক্যান্সেলো, এরকম প্লেয়ারের উপরে আসলে হিউজ রিস্ক নেওয়াটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা হলো হিউজ রিস্ক। এটা করা ঠিক হবে না আর কি। এইসব এটা হলো ওভার থিঙ্কিং আমার কাছে মনে হয়। বাট জেমস ক্যাপ্টেন আমি অবশ্যই আমি অ্যাভয়েড করবো, কারণ জেমস যদি না দেয় আর সালা যদি এখানে একটা হিট করে, তাহলে আমার সিজন ওভার, এখানেই শেষ। 31 গেম উইকেই আপনাকে টাটা বাই বাই বলে চলে যাইতে হবে, যে সিজনে আর কোনো অ্যাচিভ করার কিছু নেই। বাট হ্যাঁ, এটা যদি হয় যে আপনার র্যাঙ্ক এমন একটা পজিশনে আছে যে আপনার এখন পাওয়া না পাওয়ার কিছুই নেই, যে আপনি এখন অনেক পিছনে আছেন, আপনি আশা ছাড়ে দিচ্ছেন, তাহলে আপনি এটা করতে পারেন। বাট আপনার অ্যাচিভ করার মতন যদি কিছু থাকে তাহলে অবশ্যই এটা করবেন, এখানেই সিজন ওভার Yeah. হয়ে যাবে যদি সালা হিট করে। Go with Salah, জেমস নিজে ডিফারেন্সিয়াল, সো মারলে হ্যাঁ, আপনি এমনি আগায় যাবেন। এমনিও আগায় যাবেন, রাইট। ঠিক আছে, রাইট। So Mohammad Alamin Chaudhary bhai is asking, Parvez, Kane and Lacazette have Jimenezের বদলে কাকে নেওয়া যায়, considering Weghorst, Saint Maximin or any other option? আমি এখানে Lacazette আর Kane আছে already. রাইট, লাকাজেট এবং কেন যেহেতু আছে, আমি ফরওয়ার্ড লাইনে কেন ছাড়া কোনো অপশনই দেখতেছি না। লাকাজেটের প্রাইস পয়েন্ট আর আমার টিমে যদি সাকাকে আমি কম্পেয়ার করি, তো সাকা বেটার পয়েন্ট রিটার্ন দিবে। আমার মনে হয় জিমিনেস থেকে আপনার যদি টিমে মিডফিল্ডে যদি সন বা সাকা এরকম অপশন যদি না থাকে, জিমিনেসকে একদমই ডাউনগ্রেড করেন এবং কোনো একটা অপশনে আপনি সন বা ইয়াকে নিয়ে আসেন। কারণ এই ওয়েঘোস্ট বা সেন্ট ম্যাক্সিমিন এরকম কোনো অপশন নাই যারা ডবল ড্যামেজ যতই থাকুক এরা আপনাকে সেরকম রিটার্ন দিতে পারবে না। আমার মনে হয় বেটার হলো আপনার অলরেডি দুইটা ফরওয়ার্ড আছে, কেন এবং ল্যাকাজেট ইভেন। তো আমি মনে হয় জিমিনেস থেকে ডাউন করে আপনার মিডফিল্ড অবশ্যই আপনার অনেক ডাউন আছে, ইভেন আপনার ডিফেন্সও হয়তো বা অনেক ডাউন ডিফেন্স আছে, যেমন আপনার রুডিগার বা এরকম সামথিং প্লেয়ার নাই। দ্যাটস ওয়াই আপনি কেন, ল্যাকাজেট এবং জিমিনেস তিনজনটাকে রাখতে পারছেন। আমার মনে হয় জিমিনেসকে ডাউনগ্রেড করেন এবং আপনার প্রায়োরিটি বেস অর্থাৎ মিডফিল্ডে আমি যেটা বললাম যে সন বা সাকা যদি না থাকে, এদেরকে আমার চিন্তা করেন। ডিফেন্সে যদি চেলসির কোনো ডিফেন্স না থাকে, এটা আপডেট করার চেষ্টা করেন, ক্যান্সেলো ইভেন এদেরকেও যদি আনা যায়। তো এটাই হলো আমার সাজেশন থাকবে। তো জিমিনেস থেকে ওইরকম কোনো অপশন না খুঁজে 4.5 বা এইরকম সামথিং প্লেয়ারকে আপনি করে ওই সাইডে আপগ্রেড করেন, এটা হলো আমার সাজেশন। Right. Thanks, Parvez. রাকার কথা বললেন, সাকার কথা বললেন, রাকার কথা বললেন না। রাকা, হুইচ রাকা? চাচা চৌধুরী রাকা। মুভিং অন, রাকা। ও Shakalaka boom boom. ও আচ্ছা, ঢাকা। Anyway, Hamimnun 9 is asking, Ashfaq with -4 out, Coutinho Barnes in, Salah Saka, hold Son and Kulu. Good for me at the moment. Lister থেকে ফ্রি হিটে 33 তে খেলায় দিব। Thoughts on the midfield? Hamilton Nair bhai, Salah definitely. If you can easily bring in Coutinho to Salah, definitely go for Salah. Regarding the other transfer, Saka and Burns, if I were you, I would just go with the Salah. I would just go with the Salah transfer because I have two arguments on this. Because first of all, that Crystal Palace, you're bringing in Saka. Saka plays Crystal Palace. Crystal Palace, আপনি আমাদের ডিফেন্সিভ সাইডটা যদি দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন যে over the last few game weeks, Crystal Palace is currently 5th overall in terms of defensive improvements. So it should be a tricky fixture for Arsenal, and Arsenal is playing away as well. So we're not expecting a goal fest. Maybe Saka could score, but we don't really see many goals scoring at Crystal Palace's end. On the other hand, United defensively has not been the most solid team. There is a chance that Burns might be within the points against United, because we're not expecting a clean sheet at any point. -4 near Burns over Saka. Well, yes, for a long-term move, maybe it should be a good, but AWK, if I were you, I would just go with the Salah transfer. Right. Okay. Thanks, Ashfaq. You're still salty about Saka. I have Saka. Okay, Ashfaq.
ওকে, প্রণয়, জেবিন হাসান জিশান আমাদের জাহাঙ্গীরনগরের ছোট ভাই মাত্র জয়েন করলাম লেক্সে। জেবিন, good to see you, brother. Hope you are all doing well. Yes, we are doing well, brother. I'm glad we are back with FPL is back this weekend. So excitement একটা কাজ করতেছে already. I'm playing wildcard by the way, জেবিন। এভারটন থেকে কাকে নেওয়া যায়, কাকে নেওয়া কি ঠিক হবে 31-এর জন্য প্রণয়? ওকে, জেবিন ভাইয়া, মানে আমরা শুরু থেকে আসলে এটা নিয়ে অনেক ডিসকাস করেছি, অনেক 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 রকমের কথাবার্তা বলেছি। সো বেসিক্যালি আমাদের মানে যে বিষয়টা ছিল যে ডাবল গেম উইকে আমি সেই প্লেয়ারকে আসলে টার্গেট করব যারা আসলে ভালো ফর্মে আছে, অথবা যারা ভালো টিমে খেলে, অথবা যাদের এগেনস্টে ভালো মানে খারাপ টিম খেলতেছে। তো আমরা হচ্ছে কি আসলে এভারটনকে সেভাবে কনসিডার করতেছি না। এভারটনের ডাবল গেম উইক হলেও যে আসলে এভারটনের কোনো প্লেয়ার খুব ভালো পয়েন্ট দিতে পারবে সেটা আমরা এক্সপেক্ট করতে পারছি না, কারণ আমরা শুরুতে হচ্ছে গিয়ে ডিফেন্সিভ এবং অ্যাটাকিং স্ট্যাটস নিয়ে দেখেছি এবং কোনোটাতেই আসলে এভারটন খুব একটা ভালো করতেছে না। অ্যাটাকিং ওয়াইজ যদি বলি, অ্যাটাকিং ওয়াইজ এভারটন হচ্ছে গিয়ে 15th নাম্বারে আছে ও সিজন সো ফারে, মানে টোটাল সিজনের নাম্বার 15th, এন্ড দেন লাস্ট 6 গেম উইকে যদি দেখি নাম্বার 18th। মাত্র 4টা গোল করছে, 31 মিনিট পর পর হচ্ছে গিয়ে অ্যাটেম্পটস করতেছে, এবং আর যদি দেখি যে মানে টোটাল অ্যাটেম্পটস হচ্ছে গিয়ে 58, তার মধ্যে অন টার্গেটে 17টা। তো এখন এই সিনারিওতে যদি দেখি যে এভারটনের যদি ডাবল গেম উইকও থাকে, তাহলে এভারটনের কোন প্লেয়ার আসলে কত ভালো খেলতে পারে, কত পয়েন্টস এবার দিতে পারে। এই কারণে অ্যাকচুয়ালি আমরা হচ্ছে গিয়ে এভারটনকে সেভাবে টার্গেট করতেছি না। এবং এভারটনের ফিক্সচার যদি দেখি 31 হচ্ছে গিয়ে ওয়েস্ট হ্যামের সাথে খেলা হবে এবং বার্নলির সাথে খেলা হবে। সো বার্নলিকে হচ্ছে গিয়ে আমরা আসলে দুর্বল ধরতে পারি, এবং দুইটাই অ্যাওয়ে ম্যাচ। সো ওইটাও আর একটা কনসিডারেশনের বিষয় যে এভারটন আসলে কতটুকু বেটার পারফর্ম করতে পারবে। রাদার দেন হচ্ছে কি সিঙ্গেল গেম উইকে হয়তো এভারটনের থেকে ব্রাইটনের কোন একটা প্লেয়ারকে হয়তো বেটার পিক করা যেতে পারে, কারণ নরউইচের সাথে খেলা। ব্রাইটনও যদিও হচ্ছে গিয়ে অ্যাটাকিংলি ভালো করতেছে না, বাট আমি যদি জাস্ট হচ্ছে গিয়ে অপোনেন্ট হিসেবে ধরি, নরউইচ খুবই খারাপ খেলে, সো ওই হিসাবে হচ্ছে গিয়ে বেটার করা যেতে পারে। বা সাউথহ্যাম্পটন লিডস এর সাথে খেলতেছে, লিডস হয়তো বেটার পারফর্ম করতে পারতেছে না ডিফেন্সিভলি, সো ওদের প্লেয়ারকে হচ্ছে গিয়ে টার্গেট করা যেতে পারে। সো ইন শর্ট, জাস্ট এভারটন অ্যাভয়েড করাটাই বেটার হবে। এনিওয়ান? Yes, I want to just add. জেবিন, I told you I'm playing wildcard. আর ওয়াইল্ড আমি অনেক বড় বড় প্লেয়ার, যেটা প্রণয় বলছিল, গুড টিমস, গুড প্লেয়ার্স, এগুলা সবকিছু নেওয়ার পর আমি দেখলাম যে আমার কোনোভাবে এদেরকে টাইনা টুইনা ঠাসে আটানো যাচ্ছে না আর কি। সো তখন আমি চিন্তা করলাম যে কোথাও একটা আমাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে। সো স্যাক্রিফাইস করতে যে একটা প্লেয়ার বেরিয়েছে, সেটা হলো এভারটনের গর্ডন। সো ইফ ইউ হ্যাভ দ্যাট সিচুয়েশন যেখানে একটা নষ্ট একটা মিডফিল্ডার রাখতে চাও 4.5 এর, go with Gordon. Now I'll tell you why Gordon could be a good shout. Townsend is injured, so because Townsend is injured, maybe Gordon is a good option. এই কারণে যে Gordon not only will play, but he might play more on the attacking side, so that might just make things lovelier. But that's only for them. Chances are IOB will come in that position. Gordon might Yeah, play but on the still, left, yeah. but on the right, probably IOB will come in. Okay, there you go. But yeah, Gordon is the only option. 4.5 bench fodder হিসেবে রাখতে পারো, and you can play him this week for a double game week. But beside that, don't go for DCL, ভুলে যাও না আর কি। আর ডিফেন্সে তো মানে পুছো মাত, নামই মাতলো আস্তাগফিরুল্লাহি মিন কুল্লি বিকরিন। শেষে তারাবি পড়া জাকাত দিয়েও শেষ পর্যন্ত মাফ করতে পারবা না, ঠিক আছে? নিজেদের আমি বলে দিলাম, তওবা করলেও হবে না রোজার মাসে, আমি বলে দিচ্ছি কিন্তু। If you go with all the defense of Everton, I got. Okay, Hamimnur 9 is asking you, Ashfaq, can Ashfaq bhai ensure Barnes gonna pay off against the Devils? I hope not. I really hope not, but খুবই ট্রিকি কোশ্চেন কিন্তু আশফাক। I really hope not. But United defense is in shambles. Really, it's in shambles. I don't expect a clean sheet. Are between Madison and Barnes. A argument last week অনেক হয়েছে regarding on Twitter forum who to pick between Madison and Barnes, and in most forums Barnes turned out to be the better pick in most forums. Although Madison got on the score sheet, Barnes turned out the better pick because of his better goal threat. I hope not, but there's a good chance that Barnes might score against United.
but I sincerely hope not. Right. Okay. So last two questions. After that, I don't think so. We should take any more questions because it's already 2 hours. So let's finish this off. And audience, if you have more questions, we'll be back for deadline stream, so you can ask us questions again. Yeah. So Al Mughal Bhai is asking TA to James and Odegaard to Havertz. After confirming Liverpool press, then would you like to bring back TA after the City match? Parvez? আমি আসলে লাস্ট কোশ্চেনটা অ্যান্সার করতে যাচ্ছিলাম মারুফ মুস্তাফিজ খানের ভাই Okay. কোশ্চেন Then Pranay, can you answer this? Because Ashfaq just answered. I want to give him a break. বেচারা গলা ব্যথা চা খাচ্ছে রাতের বেলা এতক্ষণে I'm very considerate, Ashfaq. I'm very considerate. ওকে, আমার মনে হয় যে আর্নল্ড টু জেমস হচ্ছে গিয়ে ওকে, এখানে কোনো প্রবলেম দেখতেছি না। ওডিগার্ড টু হ্যাভার্টসও ওকে। আর তারপরে হচ্ছে গিয়ে লিভারপুল প্রেসের হচ্ছে গিয়ে কনফার্মেশনের পরে সিটি ম্যাচের পরে, তাই তো? আর সিটি ম্যাচ নিয়ে আমরা অলরেডি বলেছি যে সিটি ম্যাচে আসলে এক্সপেক্ট করতেছি যে সিটি এবং লিভারপুল দুজনই খুবই মানে চেষ্টা করবে যে এই ম্যাচটার উপর ক্যাপিটালাইজ করে হচ্ছে গিয়ে টাইটেল আসলে রেসটাকে ডিপেন্ড করার, কেননা এটাই একমাত্র ম্যাচ যেখানে লিভারপুল যদি জেতে তাহলে হচ্ছে গিয়ে আগায় থাকবে, আর ম্যানচেস্টার সিটিও চাবে যে হচ্ছে গিয়ে এটা ড্র করা বা জেতার জন্য। সো বেসিক্যালি আমার মনে হয় যে এখানে ভাইটাল প্লেয়ার রাখাটা বেটার হবে। যদি আর্নল্ড থাকে মানে খুব একটা ক্ষতি হওয়ার চান্স নেই আসলে, পয়েন্টসও দিতে পারে, অ্যাটাকিং পয়েন্টসও দিতে পারে, বাট ইটস আপ টু ইউ। আপনি যদি মনে হয় যে হচ্ছে ওকে মানে ইনজুরি থেকে ফিরে এসে হয়তো খেলতে পারবে না বা ভালো পারফর্ম করতে পারবে না, সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু। বাট যদি মানে এই চিন্তা করে রাখেন যে সিটির সাথে ম্যাচ এই কারণে বাদ দিবেন, তাহলে ওটা না করাটাই বেটার হবে। আমার মনে হয় যে ভালো প্লেয়ার বা বড় প্লেয়ারদের রাখাটা বেটার হবে বড় ম্যাচে। বাট প্রথম পয়েন্টে ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। প্রথম 31st গেম উইকের জন্য আসলে ওই দুইটা ট্রান্সফার কোনো ব্যাপারই না। Pranay, since you are a Liverpool fan, I'll ask you a question. Imagine this game, City versus Liverpool, ending in 0-0. What happens? আমি এক্সপেক্ট করতেছি যে লিভারপুল জিতবে। 0-0 হলে আসলে খুব একটা লাভ হবে না, এফপিএল ওয়াইজ লাভ হবে ম্যাক্সিমাম প্লেয়ারের, কারণ সিটির যারা হচ্ছে কি ডিফেন্সিভ আছে বা হচ্ছে কি লিভারপুলের ডিফেন্সিভ অ্যাসেট আছে তাদের জন্য লাভ হবে। বাট আই হোপ যে মানে লিভারপুল জিতুক। হ্যাঁ, আকাশ কুসুম চিন্তা ভাবনা, তাই না? ওকে, যাই হোক, আমি দিয়ে একটা বাগ দ্বারা শিখছি দোস্ত। এটা 33 গেম উইকের পরের সময় কিন্তু আবার বাফ চাইতে হইতে পারে, ঠিক আছে? যাই হোক, okay, right, okay. So the last question, Maruf Muqtazir Khan Bhai is asking, Parvez, can you answer? Well, TA to Robertson, Coutinho to Brownhill, and Laka to Kane with -8, or TA to 4.3 defender and Laka to Kane with -4? কোনটা ভালো অপশন? রাইট, আমি কোশ্চেনটা অনেকক্ষণ ধরেই দেখছি, তো আমি কোনো না করে আমি কোশ্চেনে চলে যাই একদম আনসারে। লেখা টু কেন ওকে, আমি বলবো যে ওটা ওকে। জিনিস হলো যে -4 খাবো না -8 খাবো, কোশ্চেনটাতে হলো -4 না -8। যদি আমি -8ই খাই তাহলে যেটা হবে আর কি, আমি সিনারিও দুইটাই বলে দিচ্ছি। যদি -8 খাই তাহলে আমি টিএ থেকে রবার্টসনে যাব না, বিকজ অফ আমার এর কারণে কটিনহো থেকে ব্রাউন হলে যাইতে হচ্ছে। অর্থাৎ 4.5 এর এমন একটা প্লেয়ার যে অলমোস্ট ডেড প্লেয়ার, যদিও ডবল গেমিং আছে বাট নট এ ফুল ডাবল গেমিং। সো আমি টিএ থেকে মাটিপে যাইতে যাব, কারণ রবার্টসন এবং মাটিপ যদি স্ট্যাট চেক করা যায় তাহলে অলমোস্ট দুইজনই কিন্তু কাছাকাছি, লাস্ট 6 গেমিং বলেন বা যেটাই বলেন। তো এখান থেকে আমি টিএ থেকে 3 মিলিয়ন আমি সেভ করতে পারবো। তো কটিনহো থেকে আমি ইজিলি মাউন্ট বা হ্যাভার্টস টাইপের প্লেয়ারে যাইতে যাব, মানে যাওয়া পসিবল হবে। আর লেখা টু কেন তো সেম। যদি আমি -8 খাই তাহলে আমি করবো টিএ টু মাটিপ, কটিনহো টু চেলসি অ্যাসেট, সেটা যদি হ্যাভার্টস হয় হ্যাভার্টস ভালো, বাট মেসন মাউন্ট 7.5 আমার মনে হয়ে যাবে, এন্ড লেখা টু কেন তো হয়ে যাচ্ছে। এটা হলো -8 এর সিনারিও। আর যদি টিএ টু আমি 4.3 -4 এর অপশনে আসি, তাহলে টিএ টু 4.3, এখানে একটা অপশন আমি বলবো 4.3 তে শার কুড বি এ ভেরি গুড অপশন নিউক্যাসেলের 4.3। এছাড়া আর তেমন কোনো অপশন আমি দেখিনি। এর চাইতে ডাউনগ্রেড করলে হলো 3.9 এর জনসন আছে, আরো ডাউন হইতে পারবেন। বাট শার হলো 4.9 এ একদম মার্জিনাল একজন প্লেয়ার, আমার কাছে মনে হয় যে 4.3 তে ফেভিয়ান শেয়ার নিউক্যাসেলের, এন্ড দেন কেন টু লেখা যায়, এটা ওকে।
এটা হলো -4 এর জন্য। So Okay. that's it. Right. Okay. I'll bring up one question, yeah. One comment. I'll just bring up one comment because আমার কাছে এখন হঠাৎ করে মনে পড়ছে যে তখন আমি কিছু বলি নাই আর কি। বাট আমার এখন মনে পড়ছে so আমি এটা নিয়ে আসতেছি। কমেন্ট ফ্রম হামিম নুর নাহিম। আগের লাইভে সাইব ভাই, এই লাইভে প্রণয় দা চেঞ্জড। সবার কি হয়ে যাচ্ছে? Nobody noticed that I had a haircut and I trimmed my beard and everything, and you know Ashfaq had a haircut. Nobody noticed that. What a shame. See, because Ashfaq, nobody notices you cutting a hair and me cutting, you know, coming like, you know, George Clooney. Yes. Nobody notices. আশফাক, এরপরে এগুলি জমিকে জাস্ট হচ্ছে গিয়ে আমাদের এরপরে জমিকে এরকম রিলেশনশিপ নষ্ট করার জন্য। এই জিনিসগুলি বলা হচ্ছে শুধুমাত্র স্ট্র্যাটেজিক, যে আমাদের একটা পার্টনারশিপ তৈরি হচ্ছে, এগুলি নষ্ট করার জন্য এগুলি করা হচ্ছে। প্লিজ না, সেটা ডোন্ট সে সেটা এনিথিং। সেটা আসলে না আসলে যাদের চেহারা ন্যাচারালি সুন্দর আর কি, তাদের আর কি যাই হেয়ার কাট বা যাই করে তারা অলওয়েজ সুন্দর থাকে। আর আমারটা ফোকাস হয় নাই, কারণ হচ্ছে গিয়ে ভিডিও অন হইলে দ্য ফোকাস ইজ অন দ্য হোস্ট, ফোকাস ইজ অন দ্য নাদিম ভাই। আসলে সবাই নাদিম ভাইকেই দেখে, অন্য কাউকে দেখে না, এই জন্য আমারটা ফোকাস হয় নাই। আর নাদিম ভাই আসলে চেহারা ভালো তো, মানে জর্জ ক্লুনি টাইপ, তো এই জন্য হচ্ছে গিয়ে দেখা গেছে যে ওনার চেহারা এক উইক আগেও সুন্দর ছিল, এক উইক পরে সুন্দরই আছে, তো এখানে খুব বেশি ডিফারেন্স দর্শক এই জন্য ধরতে পারেনি। But change, man. It's not about being Sundar and it's not about being bad looking. It's about না change. না There's a change. You see, জর্জ my hair has পরের become. এর ওরা তো জর্জ নিচের দিকে ইয়া করছে, সামনে রোজা আসতেছে, আমি এর পরের গেমে একটা ভালো চেঞ্জ নিয়ে আসবো। মানে I জর্জ think I know ক্লুনি what change is coming. I think I know what change is coming. জর্জ ক্লুনি দেখলে সবাই এইভাবে দেখে, তো আর কিছু দেখে না। No, Ashfaq, I think I'm talking about change here. So nobody looked at our change. See, this is, I think, Ashfaq, you didn't get the question. I think you fell into the trap that Pranay just set for you, actually. You just walked into that trap rather than actually siding with me. What I was trying to tell you was, you see, people only notice Liverpool changes. People don't notice Manchester United changes. Yeah. That's what I was trying to indicate. This Yeah, is just but না the last chance. yes, sir. But Ashfaq, you just fell into the trap. No, না না আমার আই এম প্রিটি শিওর যে এটার আমার চেঞ্জটা নোটিস হয় না, বিকজ আর কি আপনি ভিডিও অন করলে সবাই আপনার দিকে চেয়ে থাকে, অন্য কারোর দিকে দেখে না। প্রিটি শিওর এই জন্যই। no. But really, I'm. Nobody noticed what I'm trying to say. Yeah, this is a bit sad. But anyway, So Parvez, thanks. Thanks comes from Maru Muqtadir Khan. Josh, thanks. I like it, Parvez bhai. I'm bringing in habits, and then Mujaid bhai says Nadim Farad bhai. Mopeke last chance the chief farewell match versus Norwich. Okay, I have nothing to say. I have nothing to say, Mujaid bhai. It's up to you, your team, your manager. Yeah, but yeah, it's okay. I think that's fine. Yeah. So, audience, thank you so much for staying so late, and thank you so much for joining. And yeah, go on. one of the most popular questions in this pod was the Trent versus James versus Ramsdale injury update, and Yeah. regarding Trent's replacements was probably আর কি পারভেজ ভাই হাসতেছে, কারণ পারভেজ ভাই probably assume করতেছে আমি প্রশ্নটা কি করব। তো one of the most popular Trent replacements was James or probably Robertson. Now, provided that many managers will play the free hit in game week 33, who would be your ideal Ramsdale replacement for the next 2 game weeks? Can I start? A question from answer from each one of you, please. Can I start? Everyone Provided budget is not an option. Can I start? Yes, please. I'm playing my wild card and I'm going for Guita. Now I'll tell you why I'm going for Guita. Here it is. You're playing your wild card. Not all people will play the wild card at this point. My question was for the next 2 game weeks. My question is specifically for the next 2 game weeks. Okay, this is what it is, Ashfaq. This is what it is. This is the attacking stats. So let me just bring the defensive stats, okay? And let me just say this: why I decided to take Ramsdale out and bring in Goiter, not because Ramsdale is injured.
But because of the fact that if you look at Crystal Palace season-wise defensive stats, they're in number 7. And they are conceding minutes per target on 22 minutes, 22.5. Whereas if you look at on the right-hand side, they are on 5th and they're conceding at 33 minutes. So over the last 6 game week, they are conceding less shots over more minutes. 33 minute একটা shot, 25 minute একটা shot. And I think that makes it. And I think with City and Wolves, they managed to keep a clean sheet. So that's something that you should be thinking really hard as to how they managed to do that. I think what we are not understanding is Vieira has done some magic with this particular team. Yeah, he's got a good bunch of players, and I think that's why I'm going for Guita. So I don't care about whether he's playing long term or whether it's anything else. Honestly speaking, I would go Ramsdale substitution. Sorry, not Ramsdale substitution. Replacement. I think Guita is a very good option. Okay, I would disagree on that part because on theory, Arsenal is a tough fixture, and the question was for the short-term game week. I think a lot of persons will have Arsenal assets, will have Saka or will have Lacazette. So in theory, I don't think the Arsenal fixture is an easy fixture. I don't think Crystal Palace keeps a clean sheet. I don't think many goals will be scored, but I don't think Palace keeps a clean sheet in that game. Newcastle definitely. The following fixture against Palace is Newcastle. Maybe they will keep a clean sheet, but against Arsenal, I don't know. Anyway, for that I have a counter. Just 1 second, Pranay. Sorry, just a counterpoint on that. Why would you change it goalkeeper for a short term? Just because Ramsdale is injured, most of people have Foster anyway. So why would you change Ramsdale for 1 game week or 2 game weeks? This is not hokey cokey. You don't do hokey cokey with goalkeepers, do you? People are nervous about not doing hokey cokey from Salah to Son. Because I have Foster. Not all people will have a playing goalkeeper as Foster. I think most people do. Most people do have Foster. No. Ashfaq have a point. Come on. Ashfaq is just asking a question, irrespective of any price point, anything. Just who is the best replacement for? That's what I said. Right. Don't think about the transfers and all those things. Be objective. Like other priority transfers, why should you bring in goalkeepers? Be objective. This is a specific question. If you have a priority on your goalkeeper, if your team is specific priority, don't focus on my team. It's a specific question regarding goalkeepers that many people will have Ramsdale and will probably consider changing Ramsdale. And I don't think we have addressed that question in our pod regarding a good replacement for Ramsdale. Yes. On a wildcard team, Guaita is a very good shout. I completely agree because of the next 8 game weeks. Crystal Palace has a decent run of fixtures and whatnot, etc. I don't think for the short run against Arsenal, I don't think I would bring him in against Arsenal for 1 or 2 game weeks, but nevertheless. So it's a very specific, objective question. So the question. So what's the specific objective question, Ashfaq? I think I missed that part. If you want to bring in a goalkeeper for the next 2 game weeks, I am not saying that why and why would you do it, what etc. I'm saying that if you want to do it, who would be your first choice regarding the next 2 game weeks? I would still go with Guita. Okay, noted. Pranay bhai or Pravesh bhai? প্রবলেম হচ্ছে যে নাদিম অলরেডি সবচেয়ে বেস্ট অপশনটা বলে ফেলছে। আমি সেকেন্ড বেস্ট হিসেবে পোপকে চয়েস করবো আসলে, কারণ পোপের হচ্ছে গিয়ে 3টা গেম উইক থাকবে। ম্যানচেস্টার সিটি বাদ দিলে হচ্ছে গিয়ে এভারটন আর নরউইচ। সো এক্সপেক্ট করতেছি যে এর পরের 2টা ম্যাচে হচ্ছে গিয়ে কভার করতে পারবে। পোপ এগেইনস্ট সিটি গুড লাক উইথ দ্যাট। ওখানে কোনো হোপই দেখতেছি না আমি ওইটাতে হোপই দেখতেছি না, জাস্ট এক্সট্রা ফিকচার আছে, এক্সট্রা ফিকচারে হয়তো ওটা কভার করতে পারে। Today you should write a poem. I took Pope and I had no hope. ঠিক আছে, you should write a poem. Come on paper এটা একটা বেস্ট অল্টারনেটিভ অপশন। Write a poem or not? Write a poem. আমার যদি সেকেন্ড অপশনটা ভালো থাকে তাহলে আমি রামচেলকে চেঞ্জ করব না, এটা হলো আমার প্রথম মানে ফার্স্ট অ্যান্সার। বাট যদি আমার সেকেন্ড গোলকিপার যদি এখানে অপশন না থাকে, যে আমার সেকেন্ড অপশনও নাই, তাহলে আমি যেই জিনিসটা করব যে সেটা হলো চেলসির গোলকিকে নিতে পারি এখানে, বিকজ চেলসি ব্রেন্টফোর্ড এবং সাউথহ্যাম্পটনের সাথে খেলা, তো শিওর ম্যাচ খেলবে মেন্ডি, এটা একটা অপশন। আর একটা অপশন আমি বলবো ফ্যাবিয়ানস্কি ওয়েস্ট হ্যামের, এভারটনের সাথে হোক ব্রেন্টফোর্ডের সাথে হবে,
জাস্ট অনলি 2 গেম উইক আমি 33 তে ফ্রি হিট খেলবো এন্ড দেন এইরকম সিনারিও আছে এবং 34 এ ওয়াইল্ড কার্ড খেলবো স্যার জাস্ট 2 গেম উইকের জন্য আমি চেলসির গোলকি মেন্ডি ফেবিয়ান্সি কুড বি এ ভেরি গুড অপশন আমার কাছে মনে হয় It suddenly seems like we are playing hockey cookie with goalkeepers. না না গোলকি হলো জাস্ট ওই যে একদম প্লেইং গোলকি নেই আমার আমি রামজেলকে চেঞ্জ করব না বাট আমার রামজেল ছাড়া যদি বাকি গোলকিও যদি আবার না খেলে এমন গোলকি আছে যে খেলতেছে না অনেকে নিয়ে রাখছে এরকম গোলকি যে 3.8 বা 4 মিলিয়নের গোলকি নিছে যে সে খেলতেছে না তো রামজেল ইনজুরি হয়েছে তো আরেকটা ওইখানে চান্স ক্রিয়েট করা যায় সেটা হলো রামজেল টিমে থাকে আমি রামজেলকে সেলও করবো না আমি লেনোকে নিয়ে আসবো এটা একটা হইতে পারে যে আমার সেকেন্ড গোলকিটা আমি রামজেলকে রাখলাম টিম ভ্যালুকে আমি প্রোটেক্ট করলাম আর লেনোকে নিয়ে আসে আমি ওখানে খেলাই দিব সো রামজেল খেললে ভেরি গুড না খেললে লেনো খেলবে এটা একটা অপশন যদি 2 গেমের জন্যই হয় এটাও একটা করা যেতে পারে Okay, this is wonderful comment from Al Muzaid bhai. Thank you so much bhai. এটা আপনি একটু যদি রিভিউ দিয়ে রিভিউ পেজে যে আমাদের পেজের রিভিউ সেকশনে যা যদি লেখা দিতেন ভাই খুব খুশি হইতাম ভাই just do that just copy paste this and put it there we would be happy bhai but thank you so much we appreciate this comment thanks all এতদিন মনে হচ্ছিল কি জানি ছিল না একটা 10:30 থেকে 1:30 পর্যন্ত আপনাদের সব কথা শুনলাম সত্যি you guys are living legends I don't know if you are living legends at the present time but we really appreciate this kind words bhai thank you Ashfaq any more talk with me you know why I went into that argument you know why I went into that argument with you because you fell into Pranay's trap you just fell into his trap guys. Good night. anyway let's We'll conclude continue yeah it's 2 hours 30 minutes okay arai ghonta hoise bhai that's enough of nonsense now I think people will just say these guys are just pack off now really anyway thank you so much guys thank you so much it's been a brilliant and we'll be back for the double game week sorry not double game week the deadline show and of course we'll be doing the zonal weakness there so do keep an eye the zonal weakness is really doing well so do base your transfers based on zonal weakness if you want to yeah and I think yeah it will be fun and of course we'll also have the what do you call it the injury updates so make your transfers wait till the last moment wait for the pressers and yeah let's make the final push and all the things that you saw today on the page will all be shared on our page so you can make your own analysis and understanding but yeah thank you guys thank you Ashfaq thank you for joining thank you Pranay for joining and of course thank you Parvez for joining it's been good to be back and we'll be back for more until the season ends but until then thank you all the audience for watching we love your reactions and your appreciations everything thank you take care bye bye Take care. Bye. আল্লাহ হাফেজ।